হচ্ছে সরাই দাও ভাইয়াদেরকে। চলে আসছি, আমরা লাইভে চলে আসছি আই গেস। হ্যাঁ, রাফিন স্টার্ট করে দাও। Hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. Today I am here. I am Tasim Mustasin Rafin from the team Tetra, and today we are going to a very special show of the year, which is a football related program. And today I am over here, and with me there is another person from the BUP, and he is none other Ashfaqul Mushfiq Bhaiya. Welcome to you, Bhaiya. থ্যাংক ইউ সো মাচ। যদিও আমিও হোস্ট, আমাকে ওয়েলকামের কিছু নাই, বাট দেন এগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর টেট্রা যে আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। আমি বল খেলার যারা অডিয়েন্স তাদের জন্য আমি যেটা বলবো যে ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড অফ বল খেলা লকডাউন। আমরা লকডাউনের সময় যেটা করি, উই টক উইথ ফুটবলার্স ফ্রম অল লেভেলস, ফ্রম প্রফেশনাল লেভেল থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লেভেলের সবার সাথেই। আগের কিছু এপিসোডে আমরা তাই করেছি, আজকে ইটস নট দ্যাট মাচ ডিফারেন্ট, বাট উই হ্যাভ সাম ভেরি স্পেশাল গেস্ট। সো আমরা আমাদের গেস্টদেরকে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই আপনাদের কাছে। So first, he is SAMIUL Islam Bhai. He is the former captain of IUB football team. Secondly, হচ্ছে AMIT HASSAN Bhai. He is the coach of BRAC University football team. And last but not the least, আমাদের সবার প্রিয় সৈয়দ আলম মুকি ভাইয়া, and he's also playing for North South University. So the welcome to our show. আমাদেরকে আজকে সময় দিতে পারতেছেন এটার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড অডিয়েন্সদেরকে বলবো যে কিপ ইউর কমেন্টস কামিং ইন। আমরা চেষ্টা করবো আপনাদের সবার কমেন্ট পড়ার জন্য, আপনাদেরকে রিচ আউট করার জন্য। নেক্সট আপনাদের কমেন্ট সেশন থেকে যদি আমাদের গেস্টদের জন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটাও আমরা রিসিভ করবো। অ্যাট দ্য সেম টাইম দেয়ার উইল বি র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডস ফর আওয়ার এট দি এন্ড অফ দ্য শো। সো আমরা রিকোয়েস্ট করবো একদম শেষ পর্যন্ত সবাই আমাদের সাথে থাকুন। সো উইদাউট এনি ফার্দার এডিউ আমরা আজকে আমাদের পডকাস্ট শুরু করে দেই। সো লেটস গো। ভাইয়া, আজকে তো প্রায় মোর দেন হচ্ছে 120 ডেজ পার হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই কোয়ারেন্টাইনের সময়ের মধ্যে। তা সবার ফ্যামিলি ইচ এন্ড এভরিওয়ান কেমন আছে ভাইয়া, এবং আপনারা কেমন আছেন? সামিল স্টার্ট করো আই গেস। Yeah, so far so good. Struggle is real, I guess. এখন তো we're close to family, that's a good thing, but seems like the situation is getting worse every day. But good news is the Premier League is back, football is back, so at least we have some entertainment to pass the time with. And of course, with the age of social media, we're at least connected to each other and we're there for each other to stay in touch. Off to you, Amit bhai. Yeah, so like Samir have said যে আমরা সবাই আসলে যারা ফুটবল ফ্যান্স এবং মানে প্লেয়ার্স বা ফুটবল নিয়ে ইনভলভ, সবারই আসলে we were going to কি বলবো, মানে এটা একটা মানে ওয়ান অফ সিচুয়েশন, we have never gone through such situation, but finally সব রকম ফুটবল, নট জাস্ট দ্য প্রিমিয়ার লিগ, সেরিয়ে আ, লা লিগা, যাদের যেসব পছন্দের লিগস গুলি ওগুলি আবার শুরু হয়েছে। সো থ্যাঙ্কফুলি এগুলি শুরু হয়েছে, অ্যাটলিস্ট বাসার মধ্যে থেকে আসলে উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি লুক ফরওয়ার্ড টু সামথিং, যে আমরা খেলাটা দেখতে পারি এন্ড এভরিথিং। বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মানে আমরা যে এখানে সবাই আছি, যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ হলে গিয়ে আমরা সবাই হেলদি এবং সেফ আছি, এবং আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা আছে, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি, ওরাও যেন হেলদি এন্ড সেফ থাকে। আমরা ওইটাই আসলে মেইন জিনিস এই লকডাউনের মধ্যে। এন্ড লেটস হোপ এইভাবেই থাকুক, আমাদের ক্লোজ কেউ যেন অসুস্থ হয়ে না পড়ুক। আমরা আশা করি যেন এই প্যান্ডেমিকটা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল যেন শেষ হয়ে যায়। মুকি ভাই, কি অবস্থা? প্রিমিয়ার লিগের খেলাটা শুরু হওয়াতে আসলে লাইফে একটা ডিরেকশন পেলাম মনে হচ্ছে, কারণ 2.5 মাস লাইফ ওয়াজ লাইক কমপ্লিটলি অ্যাবসলিউটলি উইদাউট এনি ডিরেকশন। বাট এটাই অমিত ভাই যেটা বললেন যে সবাই যে সুস্থ আছে, আর সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে এটা জানতে পারা যে আমাদের ক্লোজ ওয়ান্সরা সুস্থ আছে, দিস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এভরিথিং এলস ইন দিস ওয়ার্ল্ড। আমি যাদের সাথে খেলি, স্পেশালি তারা যে সুস্থ আছে, তাদের সাথে একটা খেলার সুযোগ পাবো ইন দ্য ফিউচার, এই জিনিসটাই আমাকে এখনো বাঁচাই রেখেছে এই প্যান্ডেমিক। সো দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। ওকে, সো আমরা অলরেডি উই আর এক্সপেক্টিং যে লকডাউনটা যত তাড়াতাড়ি পসিবল শেষ হবে। সো তারপর তো আমাদের ফুটবল খেলায় ব্যাক করতে হবে আলটিমেটলি, এবং উই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট মোর দেন এভার। সো এখন আমরা এই লকডাউনের মধ্যে আমাদের ফিটনেস কিভাবে মেইনটেইন করতেছি, এক একজন আমরা যদি অমিত ভাই থেকে স্টার্ট করি। ফিটনেস এট দ্য মোমেন্ট আসলে গিয়ে মানে আমি যে পজিশন থেকে কথা বলছি অ্যাজ এ কোচ, আসলে আমার এট দ্য মোমেন্ট আমাদের যখন হলে গিয়ে দায়িত্বটা থাকে, তখন হলে গিয়ে যখন একটা টুর্নামেন্ট থাকে, সামথিং উই ক্যান লুক ফরওয়ার্ড টু। সো দ্যাটস হাউ আই ক্যান পুশ মাই প্লেয়ার্স, অ্যান্ড প্লেয়ার্স যারা আছে ওদেরকে আমি পুশ করতে পারি বা ইয়ে করতে পারি। বাট এখন এমন একটা সিচুয়েশন,
এটা আসলে টু বি অনেস্ট সবার ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার একটা, বিকজ ইউ ক্যান্ট ইভেন মনিটর, তুমি তো আর বাসায় বসে মনিটর করা সম্ভব না সবাইকে। সো ইটস আপ টু পিপল, আর ইয়াং পিপল লাইক সামিউল আর মুকি, ওদের জন্য আরো একটু ইজিয়ার, আমার জন্য একটু টাফ, বিকজ অফিস ওয়ার্ক ফ্রম হোম এন্ড এভরিথিং সবকিছু আসলে জাগল করে টাফ। বাট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নট জাস্ট ফর আস যারা ফুটবল খেলেও না, ইটস ফর এভরিওয়ান। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু টেক 30 minutes and exercise kora just because of the situation. সামিউল ভাইয়া, একটা জিনিস অমিত ভাই forgot to mention is that he recently joined the married club. So like me, he now has extra responsibilities of being a family man. congratulations ভাই। Congratulations, Bhaiya. I guess that gives an extra burden of staying fit when you're actually trying to deal with all the family responsibilities as well. So I agree. It's neither ব্যাপার একটা যে যেমনে পারে আর কি, কারণ এখন we don't really have the freedom to go out, even though restriction আস্তে আস্তে কমতেছে বাড়তেছে এক এক এরিয়াতে, it's not all that safe. So it's a matter of how you really maintain your own fitness and your own cycle. Like I personally have been struggling to actually fix my sleep cycle. I seem to wake up at after afternoon, like maybe 1 p.m. or 2 p.m. and then I work till like 3 a.m. and then go to sleep again. So that's not what you're supposed to do. That's very bad. It's the best to actually keep your sleep cycle normal and try to stay fit within the house as much as you can. But you know, at this moment, I think staying mentally fit is more of an important thing rather than physically, especially given that we're away from football for so long. It used to really be a emotional break, I would say. It's more of a relief. So now it's more like staying fit physically and mentally as much as possible. What about you, Muki? Nice. I think the two legends have covered everything, but yeah, staying fit, আমরা এখন এটাই দেখতে পাচ্ছি যে যারা ফিট তাদেরকে এই প্যান্ডেমিকটা মানে অতটা এফেক্ট করছে না compared to those who are unfit. And fitness, and I've seen our NSU mates গুলা কয়েকজন, our players গুলা তারা নিজেদের বাসার মধ্যে জিম বানায় ফেলছে with weights, with tapes, with stretches, everything. So that was really nice to see. আর ওটা আমাকেও অনেক ইন্সপায়ার করছে. I'm trying to do push-ups and everything, but অতটা হচ্ছে না ফিট থাকা, বাট যতটুকু পারি। ফুটবলটাই আমাদের ফিটনেসের আসলে মেইন ইম্পর্টেন্ট কি ছিল, যেটা আপাতত নাই। So ফুটবলটা ছাড়া একটু ডিফিকাল্ট, বাট still trying to stay fit. But and it's a nice thing এখন যে it's a pop culture আসলে to be fit, to be honest. আর মানুষজন কিন্তু we don't go out there, মানে আমরা যখন আমরা ফুটবল স্টার্ট করছি I'm pretty sure we never thought যে জিম এবং ফিটনেস it's big factor. আমরা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি এই জিনিসটা নিজেরাও বুঝেছি. So it's a very big factor, and I hope যারা young people who are watching it, they should take it seriously, fitness. Obviously, yeah. ভাইয়া, আমার একটা কোশ্চেন ছিল সবার কাছে, কজ হচ্ছে যে এই টাইম মানে আমরা যদি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভের দিকে যদি তাকাই, তাহলে তো আমরা দেখতে পারবো যে ক্রিকেট ফ্যানরা হচ্ছে অনেক বেশি, ঠিক আছে? তারপরও কেন আপনারা হচ্ছে ফুটবলকে কেন ভাইয়া চয়েস করে নিলেন? আপনাদের হচ্ছে হলো ফুটবলের প্রতি এত প্রেম, অথবা হলো ফুটবলকে আপনাদের কেন ভাইয়া চয়েস করে নিলেন? যে আপনাদের হচ্ছে লাইফ অথবা আপনারা ফুটবল খেলাকেই সবচেয়ে কেন বড় করছেন, কেন অন্য খেলার দিকে ভাইয়া না ঝুঁকে? মানে আপনাদের ফুটবলটাই কেন স্টার্ট হলো, মানে ক্রিকেট থাকতে? মুকি বলো, মুকি স্টার্ট করো। এখানে আমাকে মেইন একটা জিনিস যেটা পয়েন্ট আউট করতে হবে সেটা হলো ক্রিকেটটা হয়তো বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে the most important game, but when you look at the world perspective, there is no game better than the beautiful game that is football. So a world perspective চিন্তা করলে আমরা ফুটবল ফ্যানস হওয়াটা অনেকটা স্বাভাবিক মনে হয় আমার কাছে। এটা মানে এই না, no disrespect to cricket, আমি মাঝে মাঝে ক্রিকেটও দেখি, but there is no game more beautiful than football, আর এটার জন্য এটার প্রতি অ্যাট্রাকশনটা আরো বেশি। You know, to add to that, actually, I would think that Bangladesh's perspective, cricket might be the bigger sport in the media because we are progressing in it. But you go down to the streets or go down to a random field and go with a ball, you'll find everyone ready to play with you. But if you go for cricket, it might not be the same. Football is really, it's a global sport for anyone of any age, any gender, any race, anybody, anywhere. So I think that's why we naturally kind of chose that. So sport we first kind of felt attracted to and really fell in love with. Exactly. So and আমি একটা জিনিস অ্যাড করব, মানে ইটস আ ফানি থিং, মানে আই গেস তো অনেকে শুনে যে বা ফর মানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আসলে
প্রেম করতে হলে গিয়ে ফুটবলের সাথে, কিন্তু বিয়েটা হচ্ছে আসলে ক্রিকেট। Is that a hint of what you've been through recently? So yeah, so এই জিনিসটাই আমাদের কিন্তু টু বি অনেস্ট অনেক আগে থেকেই ফুটবলের এখন এটা প্রবলেম হচ্ছে যে দর্শক যায় না এন্ড এভরিথিং, কিন্তু এটা কিন্তু আগে ছিল না। ডিউরিং মানে আমিও যখন জন্ম নিছি এটা তখন কিন্তু ছিল না। এটা একটা গ্র্যাজুয়ালি এই জিনিসটা হয়েছে জাস্ট বিকজ আমাদের ফুল ফুটবলে আমরা কিন্তু দেয়ার ওয়াজ আ টাইম যেখানে আমরা জাপানকে হারিয়েছি। লুক এট নাও জাপানিজ প্লেয়ার প্লে ইন দ্য প্রিমিয়ার লিগ। সো এটা আসলে মানে আমাদেরই আসলে রেসপন্সিবিলিটি টু ব্রিং ইট ব্যাক। আর টকিং অ্যাবাউট ইউ আর সেইং যে ক্রিকেট কেন না, ফুটবল কেন? সো মেইন জিনিস হলে গিয়ে আমার কাছে যেটা মনে হয়, মানে আমরা যারা ফুটবল খেলি, ইটস 90 মিনিটস, ইটস অল অ্যাবাউট অ্যাড্রেনালিন, রাইট? আর এখানে ক্রিকেটে যেরকম হয় হলে গিয়ে অ্যান্টিসিপেশনের অনেক ব্যাপার আছে। তুমি হয়তোবা তুমি হ্যাঁ ড্রেসিং রুমে বসে আছো, ইউ ক্যান্ট অ্যান্টিসিপেট, বাট যখন 22 প্লেয়ার্স একটা ফিল্ডে থাকে সবাই কিন্তু অ্যান্টিসিপেট করতে হয়। ইটস লাইক ইউ গেট দ্য বল, একটা 90 মিনিটস গেমে ইউ গেট দ্য বল ফর 3 মিনিটস at max, but look at it, আমরা always 90 minutes we are always on our foot, so that's the beautiful thing about sport. এক্স্যাক্টলি। আর দর্শকদের ব্যাপারটাও যেটা বললাম, হ্যাঁ যদিও এখন আমরা ঢাকার মাঠে দর্শক পাই না, বাট দেন এগেন আমরা যারা খেলতেছি এখন রেগুলার, আমরা যখন ঢাকার বাইরে খেলতে যাই আমরা কিন্তু সবসময় অডিয়েন্স পাই, এটা কিন্তু আনডাউটেডলি। যদিও ঢাকাতে না পাইলেও ঢাকার বাইরে এখনো ফুটবল ইজ স্টিল অ্যালাইভ, আই গেস। তো যাই হোক, মুভিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, যেটা হচ্ছে আই এম গোনা আস্ক ইচ এন্ড এভরি ওয়ান অফ ইউ যে গ্রোয়িং আপ অ্যাজ আ ফুটবলার, who was your mentor, who was your idol to be actually? I'm going to go with the Zidane. oldest, Amit bhai. Zidane, I think, was my favorite. Amit bhai to Cantona most probably. My one was my one was মানে ফুটবলের মধ্যে মানে আমি সবাই কি করতো when I grew up, it was like Brazil and Argentina, right? So মানে ওয়ার্ল্ড কাপ যখন দেখা মানুষ শুরু করলো, সো আমি কিন্তু I don't know, I was a very big fan of Italy because of the color of blue. ইটালি বড় ফ্যান ছিলাম। তো দ্যাটস হাউ আমি 99 থেকে আসলে খেলা দেখা শুরু করেছি। দেন আই ওয়াজ মানে একদম ফলো করতাম ইটালি এন্ড ইভেন সেরিয়া খুব জোস ভাবে দেখতাম। তখন জিলেট ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস এ দেখাতো বিটিভিতে। সো এসি মিলানের খেলা দেখতাম, আর ম্যান ইউনাইটেডের খেলা দেখতাম। সো দ্যাটস হাউ আই বিকেম মানে ফুটবল ফ্যান। আর দেন আইভ সিন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পারফরম্যান্স মানে 2006 এ, it's Fabio Cannavaro, a performance. So that's how I'm a very big fan of Cannavaro. That's how I would say I follow him a lot. Still on YouTube or video to be honest. My story is actually weird because I started really getting into football really late. I used to watch it with my dad a lot, and his favorite player used to actually be Zinedine Zidane. So he was such a big fan that in the 1998 World Cup, he was lucky enough to actually be there in France. He wasn't posting there, so he was a very big fan to actually see that finals. And since then, I was kind of on and off following it. But then when I really started playing the sport, like everyone, we tried every position, and eventually I ended up being a defender. And then when I really started looking into, getting serious about being a defender and really enjoying it, I started looking for examples of how to get better, what to do, what not to do. And then I eventually came up with, like Amit bhai, the Italians. So there's Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro. These are the ones I always look up to. But I would say that really I started enjoying watching football because of Zidane, because he was probably the laziest player on the pitch, given his effortlessness, but he was the most effective. Poetry in motion, poetry in motion. Yeah, exactly. ভাইয়া 2006 এর আমরা যদি ওয়ার্ল্ড কাপের দিকে তাকাই, তখন তো আপনার হচ্ছে ইতালিও ছিল, তার পাশাপাশি তো আপনার হচ্ছে ফ্রান্সও ছিল। সো উই ফাইনালের মধ্যে আপনারা কোন টিমটাকে সাপোর্ট করেছিলেন? Definitely Italy. I really wanted Zidane to win, but Italy won, of course, and I was still happy because all my favorite players were in Italy. But because of the passion from my dad, I kind of hoped Zidane would win, and then came the infamous headbutt. I guess we'll still remember him forever.
the funny part is, ইটালি আর ফ্রান্স দোনোজনের কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল খেলার কথা ছিল না, লুকিং এট দ্য স্কোয়াড। Yeah. It was Obviously. No. Brazil and Germany. It was Brazil Yeah. and Germany. Germany, obviously. So Unfortunately, Brazil হেরে গেল last match. yeah. So it was an amazing World Cup. to be Amazing, honest. obviously. আচ্ছা, আমরা ভাইয়া, মুকি ভাইকে লেফট আউট করে গেছি। মুকি ভাইয়ের ফেভারিট প্লেয়ার বা রোল মডেল? বাট আমার এই কষ্টের দিনগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল বলে আমি আসলে কিছু অ্যাড করতে পারছিলাম না। অমিত ভাইয়ের সময়টা গেছে আসলে 2006 এ। Zidane was always my idol, আর মানে I always wanted to see him live the World Cup and then take his retirement, but ফাইনালি এটা কি হলো, আর সারা জীবন মনে থাকবে এরকম একটা সিচুয়েশন যে জিদানকে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ নিতে দেখিনি। বাট 2018 এ এসে at least my team finally give me some relief, I guess, but তাও জিদান একটা ওয়ার্ল্ড কাপ নিতে পারলো না, এই কষ্টটা সারা জীবন থেকে যাবে। ব্যাপার না, মুকি নেক্সট ইয়ারও তোমাদের যাও। কষ্টের দিনগুলা মনে করেন না। জি। ভাইয়া, আজকে আমাদের মেইন এজেন্ডা যেটা, ঠিক আছে, ফুটবল। কিন্তু আসলে কি আমরা বাংলাদেশের দিকে যদি আমরা তাকাই, বাংলাদেশের হচ্ছে অন্যান্য ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবারই হচ্ছে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে ফুটবলকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, ঠিক আছে। স্পেন, এরপর অন্যান্য যত কান্ট্রি আছে ইউরোপের মধ্যে সবাই মোটামুটি প্রায়োরিটি দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে কেউ যখন খেলতে যায়, ইভেন আমিও যখন খেলতে গিয়েছিলাম ছোটবেলায় ফুটবল, তখন হচ্ছে বাপমা থেকে শুরু করে সবাই বলতেছে যে ফুটবলের তো কোনো ফিউচার নেই, শুধু ফুটবল কেন খেলতে যাচ্ছিস। এই কথাটা অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া কেন বলছে, একটু যদি এটা একটু বলতেন আপনাদের পার্সপেক্টিভে, কেন এই কথাগুলো কেন শোনা লাগে? আমি সবার লাস্টে আসি, আমার অনেক টাইম লেগে যাবে এই জিনিসটা এক্সপ্লেইন করতে। সো Yeah, I was thinking so. You're the most experienced in this one. Why don't you start, Muki? Sure. The thing is, football, after that golden age that Amit Bhai mentioned, when he was born, when football in Bangladesh actually passed that golden era, আমার মতে এটা মনে হয় যে we did not produce enough quality players to make a standpoint in the international game. If we had done like আমাদের মানে গোল্ডেন জেনারেশনে যেমন রহিত বললো জাপানকে হারিয়েছে কাইসার হামিদদের সময়, ওকে, মুন্নাদের সময়, এইসব টাইমগুলো এই লেভেলের প্লেয়ার গুলো হয়তো আমরা সঠিকভাবে উইথ গুড ম্যানেজমেন্ট আমরা রিপ্লেস করতে পারি না, যার জন্য আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছি। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের দেশের মানুষ, অ্যাজ ইউ নো, কুইক টু ডেভেলপ জাজমেন্ট, তারা অলরেডি জাজ করে ফেলেছে যে আমরা হয়তো এটাতে আর প্রগ্রেস করতে পারবো না, যার ফলে ক্রিকেটটা ওখানে আপরাইজিং ছিল। ক্রিকেটে আরো বেশি বেটার ইমপ্রুভড প্লেয়ার্সরা বের হচ্ছিল, আগের থেকে বেশি ইমপ্রুভড প্লেয়ার্স, ফিটার প্লেয়ার্স, বাট ফুটবলটা ওই সেম পেসে আগাতে পারেনি। অ্যাজ এ রেজাল্ট ভিউয়ার্স হারাই ফেলেছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইন্টারেস্টও হারাই ফেলেছে। দ্যাট ইজ হোয়াট আই বিলিভ। I personally work in the field of media and communication, so I really think that there is a very important correlation between the media and where football and cricket is right now, because football started much longer, a long time back, and it was our parents' favorite sport, and it was the golden generation of sports. But media was behind. We were behind as a nation because of the war, and ever since that, we've always been catching up. And just around the late 90s and early 2000s, that's when media really started picking up. And that's when we really started watching on TV all these matches, and especially cricket, because that time our cricket team was more established because we just got our test qualifications and everything else, and they got a lot more exposure. They got a lot more matches being shown on TV, and they got a lot more popularity, and in came the sponsors, in came the licenses and everything. That's where the money is, and you always go where the money is. So since that was established, maybe not intentionally, because like we all know, football is the true love, but then cricket is the one you got married to. So eventually football got got shoved to the sideline because the media started exposing cricket much more, and coincidentally we started also performing well because there was much more funding going into it. And in the meantime, football just kept falling behind because we did not really get to see any of the local matches on TV. Obviously, because the local level matches, the domestic matches, we don't see those on TV much. Very recently we started to see those because recently we have an abundance of TV channels, so they need to fill in their time slots, so they've been doing that lately. But cricket, even then we didn't see domestic matches, but cricket we were starting to try to go to the international field. We had a lot more international matches, be it with Pakistan, India, Nepal, Bhutan, our neighbors, but it was telecasted, and that's what really grew that generation to see football more growing up. And the money went there, and the exposure went there, and the growth went there. But we're kind of behind on football right now.
But if the same effort is taken, I see that really happening right now, slowly, bit by bit, through maybe the new generation who are taking over not the sports on the ground, but in the backroom management, be it through marketing or management or player development. So on that note, I think I should pass it on to Amit Bhai, because I think he has much more information to give out about Yeah. that. Yeah. So first of all, we need to very important জিনিসটা হলো গিয়ে ক্রিকেট আর ফুটবলের মেইন দুইটা ডিফারেন্স হলো গিয়ে একটা মানে ফুটবল বলতে গেলে একটা ন্যাশনাল টিম এর গ্রোথ হতে হলে ইউ নিড টু হ্যাভ ভেরি গুড লিগ, রাইট? Obviously. ক্রিকেটের ক্ষেত্রে কিন্তু ইটস ভেরি ডিফারেন্ট। ইউ নিড টু হ্যাভ ভেরি গুড প্লেয়ার্স, নট নেসেসারিলি তোমার লিগ ভালো হবে। আমি এটা বলতেছি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে, নট জাস্ট আমি ওয়ার্ল্ড। সো মানে এইসব জিনিসগুলি অনেক কিছু ম্যাটার করে। সো লাইক সামিউল বলতেছিল যখন আমাদের যখন ক্রিকেট ওই 99-এ আমরা আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতি, এগুলি একটা জার্নি, রাইট? তো আমরা ওভাবে আসলে ওটা ফলো করতে থাকি। মিডিয়া অ্যাটেনশন থেকে শুরু করে ক্রিকেট at the moment is the only thing that unites us as a nation. Nothing else. It's just the cricket at the moment. Football এখনো অনেক plus minus আছে. So that's how media, money and everything went into cricket, and that's how যখন আমি 19-18 ছিলাম, আমি তখন ট্রায়াল দিতে গিয়েছিলাম। তখন আমার মা বাবাই বলছিল যে কেন ফুটবলে কেন যাচ্ছ, এখানে তো কিছু নাই, there is no future. So that's how we have failed in terms of football. এখন একটা ছেলেকেও যদি জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমার কাছে যে জিজ্ঞাসা করে বাবা আমি ক্রিকেট খেলবো, বলবে ইটস ফাইন। দে নো যে এখন প্রফেশনালি একটা প্লেয়ার ক্রিকেট খেললেও সে তার মতো থাকতে পারে, সবাইকে নিয়েই থাকতে পারবে, সবাইকে এক্সপেন্সেস সবকিছু মিলে থাকতে পারবে। বাট ফুটবল আনটিল ইউ আর আপ দেয়ার পারবে না। Until you're up there, until you play for the Bosundara clubs or Saif club, you don't earn that kind of money. হ্যাঁ, সো এইখানে অনেক বড় একটা ডিফারেন্সেস আছে। আর লাইক সামিউলও একটু বলেছিল যে লিগস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের যত ফুটবল হোক ক্রিকেট হোক, এইসব জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখাতে হবে, ছেলে পেলেতে দেখাতে হবে, নইলে উৎসাহ বাড়বে কেন? আমরা ঢাকা শহরে মাঠ কমিয়ে ফেলতেছি আর বলতেছি যে প্লেয়ার পাচ্ছি না কেন? তো একটা হিপোক্রেটদের মতো কথা হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আমরা 24 তলা বিল্ডিং বানাচ্ছি মাঠ ফেলে, এন্ড উই আর এক্সপেক্টিং যে আমরা প্লেয়ার পাবো। ইট ডাজন্ট হ্যাপেন লাইক দ্যাট। কোথায় আমরা আর্মি মিউজিয়ামের মাঠে খেলতাম, সেখানে আমরা এখন জাফের মতো, উইথ নো ডিসরেসপেক্ট টু জাফ, দ্যাটস এ ভেরি গুড ফিল্ড, বাট দেন এগেইন এত বড় মাঠ থেকে এখন আমরা ফুটসালে চলে আসছি। Exactly. So আমরা see, then again there is another hope. Like I have worked with, আমি মেয়রের সাথেও বিভিন্ন লিঙ্কের সাথে কথা বলেছি যে আমাদের ঢাকা শহরে ক্র্যাম্পিং আপ জায়গা নেই, রাইট? ক্র্যাম্পিং আপ। সো আমরা ছাদগুলিকে আমরা কেননা জাপানে যেরকম ইউজ করা হয় ফুটসলের জন্য, আমাদের কিন্তু অনেক মানে স্পেসেস আছে। when you come, মানে ইফ ইউ অ্যাক্ট স্মার্ট, আমরা কিন্তু এগুলি করতে পারি। আর ছাদগুলি নট জাস্ট ফুটবল, মাল্টিপারপাস লেভেলে ইউজ করা যায়। ফুটবল, ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন সবকিছু ভাবে কিন্তু ইউজ করা। ইটস আপ টু আওয়ার কি বলবো পিপল হু আর ওয়ার্কিং ইন দ্য গভর্নমেন্ট, ইটস আপ টু দেম টু মুভ ফরওয়ার্ড উইথ দিস। I think since you also mentioned that যেরকম আমরা নতুন ফিল্ডগুলো খেলতেছি, জ্যাফ and stadium and these, I would say that they're actually the fighters, because they're at least giving back. At least the space in limited area মধ্যেও তাও they're giving us somewhere to play, because we used to play in such huge spaces, but আমরা যারা কথা বলতেছি না, we are privileged. We are privileged family. We can afford to 400 টাকা দিয়ে। Look at যে কে একটা ঢাকা শহরে একজন জন্মাইলেও খেলবেটা কই? আর আমরা পাবো না। আমাকে মাঝে মধ্যে টঙের দোকানে যখন আড্ডা দেই, টঙের ছেলেটা বলে যে ভাই মানে ভাড়া দিয়া খেলতে হয়, মানে কথা হচ্ছে এটাই। আমার মানে মিরপুর থেকে জাফে যাইতে যাইতে আমার মানে 300 টাকা তো ভাড়া, যাওয়া আসা আমার এক বেলা খেলার জন্য যদি আমার 500 টাকা শেষ হয়ে যায়, ইটস নট লাইক আই ক্যান প্লে এভরি ডে। তখন এক্স্যাক্টলি not really turning into the new normal. You can expect that you have to pay to play. To add something আশফাকের এই পয়েন্টটাতে, ভাড়া দিয়ে খেলার কথাটা, আমি সিলেট গেলাম খেলতে কয়েকদিন আগে টুর্নামেন্টে, লাস্ট ডিসেম্বর আর কি, বিফোর দ্য প্যান্ডেমিক। ওরাই আমাদেরকে বলছিল they have one facility like Jeff, and তাছাড়া তাদের ফিল্ড টিল্ড এত বেশি, this is in Silet, okay,
দে আস্ক মি যে আপনাদের এই মাঠে এতটুকু পাঁচজন করে আপনারা এত টাকা করে ভাড়া দেন, আপনারা সিলেট চলে আসেন, আমরা সিলেটে আপনারা ফ্রি যত ইচ্ছা তত খেলতে পারেন। মানে they were amazed at this thing that they have to pay to play. This needs to basically. এটাই। আর সামিউল ভাইয়ের সাথে আমি একটা জিনিস অ্যাড করবো যে সিন্স ইউ আর মিডিয়া কমিউনিকেশন স্টুডেন্ট, আই এম অলসো আ কমিউনিকেশন স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল। তো সেখান থেকে আমাদের যে বল খেলার আমার যে ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া, ওইটা আই ফেল লাইক যে হ্যাঁ আপনি যে কথাটা বললেন যে মিডিয়ার যে একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে, যখন আমাদের দেশে মিডিয়ার আপরাইজিংটা হয়েছে, যখন বুমটা হয়েছে, ওই টাইমে অ্যাট দ্য সেম টাইম ক্রিকেটের আপরাইজিং হয়েছে, ফুটবলেরটা সেভাবে হয় নাই, দেখা গেছে সেই জন্য সেই ইনফ্লুয়েন্সটা রয়ে গেছে। সো আর এখন যে টিভি চ্যানেলস গুলো আছে সেখানেও মানে ক্রিকেটকে যতটা প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে, ফুটবলকে দেওয়া হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়েন আই থট যে থিঙ্কিং ফ্রম 5 to 10 years from now সবকিছু অনলাইন বেসড হয়ে যাচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি। সো ওয়াই নট ইউজিং দ্য সোশ্যাল মিডিয়া? হয়তো ইটস এ ভেরি বেবি স্টেপ, খুবই ছোট একটা প্ল্যাটফর্ম, বল খেলা, লকডাউন এন্ড অল দ্যাট, বাট দেন এগেন কারণ হ্যাঁ হয়তো ফুটবলের ওই বড় লেভেলের প্রায়োরিটিটা কমে গেছে, বাট দেয়ার আর অলওয়েজ ফুটবলার্স, দেয়ার আর অলওয়েজ প্লেয়ার। আমরা যে জেনারেশনটায় বড় হয়েছি, আমরা খেলতেছি, আমাদের মতো এরকম আন্ডারগ্রাউন্ডে হাজার হাজার প্লেয়ার খেলতেছে আমাদের সাথে। সো দেয়ার আর ট্যালেন্টস, দেয়ার আর কোয়ালিটিস, জাস্ট ওদেরকে আমরা একসাথে করতে পারতেছি না। বাট আই থিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান বি আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা তাদেরকে আমাদের কমিউনিটিটা আরো বড় করতে পারি। হেন্স দিস ইজ ওয়ান অফ দিস ইনিশিয়েটিভস। I think it is actually doing that actually. I think Amit bhai can explain how before, back in the day of underground football, it was like you had to give a call, hey dost aaj bhi khelte chol tournament ase, and you planned for it like a month ahead because there's just this one tournament. And then since social media has connected us all, it's made it much easier. Now see, even for these fields, JAF and stadium, whatever, it's just a matter of a group chat, get together, achha let's go, let's play. So it's helping. Exactly. Even groups like Plantic and what you're doing is at least giving all these groups of people to actually come forward and they can get together. Exactly. Yeah, it's good. It's really good to see. See, just think about it. এই যে ইউভেন্টাসও কিন্তু ইউভেন্টাসের এখন ট্রেনিং কিন্তু অ্যামাজন প্রাইমে দেখাচ্ছে। ইভেন দে মানে সবকিছু কিন্তু আস্তে আস্তে ডিজিটালাইজড হয়ে যাবে। এখন মোস্ট অফ দ্য ক্লাবস কিন্তু মানে এই যে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে মোস্ট ইউরোপিয়ান ক্লাবস আর স্ট্রাগলিং। এই লিগটা হইছেই জাস্ট বিকজ অফ টিভি রাইটস। দেয়ার ইজ নো ফ্যান্স, কিন্তু খেলাটা হবে কেন? জাস্ট বিকজ অফ টিভি রাইটস। সো এইসব জিনিসগুলি আসলে ভেরি মানে মার্কেটিং এন্ড মিডিয়া মানে কমার্শিয়ালাইজেশন অফ স্পোর্টস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লুক এট ইন্ডিয়া, আইএসএল 10 বছর আগে, 10 বছর মানে বলতে গেলে 10 বছরের একটা প্ল্যান। লুক এট দ্যাম, আমাদের বেশি দূরে কিন্তু যেতে হবে না। সো দে হ্যাভ এ প্ল্যান, এক মাসের টুর্নামেন্ট, দে হ্যাভ টার্নড আইএসএল মানে আইপিএল এর কনসেপ্টটাতে তারা আইএসএল করে ফেলছে, এক মাসের মধ্যে টুর্নামেন্ট শেষ। সো উই নিড টু ডু সামথিং লাইক দ্যাট টু রিভাইভ আওয়ার ফুটবল। রাফিনের কাছে ছিল নেক্সট কোশ্চেনটা। ভাইয়া আরেকটা আমার কোশ্চেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখতেছি যে আপনার যদি 90s এর দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখা যাবে যে হচ্ছে আবাহনী অথবা মোহামেডানের যখন খেলাগুলো যখন হতো, তখন মোটামুটি পুরো দর্শক পুরো ভরা থাকতো ফিল্ডগুলোতে। কিন্তু এখন যদি ভাইয়া বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশ কেন হচ্ছে ওইভাবে ডেভেলপ করতেছে না ইংল্যান্ডের মতো, যে হচ্ছে ওদের দেশে যদি আমরা তাকাই তাহলে তো আপনার ক্রিকেট খেলাও যেরকম চলতেছে, ফুটবল খেলাটাও ভালোভাবে চলতেছে। কেন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভটা এরকম যে শুধু ক্রিকেট যখন চলতেছে তখন ক্রিকেটই চলতেছে, যখন ফুটবল চলতেছিল তখন ফুটবলই চলতেছে? বাংলাদেশের এই সিচুয়েশনটা কেন? এই কোশ্চেনটা আমার অমিত হাসান ভাইয়ের কাছে। ভাই আমি কেটে গেছে, আবার একটু রিপিট করব কথাটা, সরি ভাইয়া। আমরা যদি আপনার বাংলাদেশের দিকে যদি তাকাই, যদি আমাদের 90s এর দিকে দেখা যাবে যে যখন মোহামেডান আবাহনী যখন খেলতো, তখন হচ্ছে পুরা ফিল্ডের মধ্যে পুরো দর্শকে পুরো ভরা থাকতো। কিন্তু এখন আপনার যখন ক্রিকেট যখন আপনার হচ্ছে আস্তে আস্তে উপরে উঠতেছে, তখন আর এখন ফুটবল বেশি দেখা যায় না। কিন্তু আমরা যদি লন্ডন অথবা হচ্ছে ইংল্যান্ডের দিকে যখন আমরা তাকাই, তখন দেখলাম যে ক্রিকেট প্লাস ফুটবল দুটোই কিন্তু ওদের দেশে আগাচ্ছে। তাহলে আমাদের দেশ কেন ভাই পিছিয়ে যাচ্ছে? এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আমার এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। আমাদের আমরা উই আর ভেরি মাচ সেন্ট্রালাইজড, আমাদের সবকিছুই ঢাকা সেন্ট্রিক। তুমি দেখো লন্ডনের আছে 4টা ক্লাব, রাইট? লন্ডন ওদের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের কথা বলে, লন্ডন ওদের ক্যাপিটাল সিটি, লন্ডনের 4টা ক্লাব, রাইট? আমাদের এখানে সবই হলে গিয়ে ঢাকার ক্লাব। তোমার যে যখন বসুন্ধরা কিংস যখন নীলফামারীতে খেলতে যায়, ফুল হাউস। ইটস নট অ্যাবাউট জাস্ট যে বাংলাদেশে হয় না, ঢাকার বাইরে যাও
ফুল হাউস। ঢাকার মানুষ, পিপল আর টু বিজি, ওরা দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু পে মানি অ্যান্ড গো অ্যান্ড ওয়াচ ফুটবল। ফ্রি টিকেটসেও মানুষ আনতে পারে না, বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট, দে ডোন্ট মানে ঢাকার মানুষের ওই ইন্টারেস্ট লেভেলটাই নাই যে আমাদের লিগ এত ভালো, ওদের এই ইন্টারেস্ট লেভেলটাই না যে আমি টাকা টাকা দিয়ে আমি ফুটবল খেলা দেখতে যাবো। দ্যাটস ওয়াই ওরা টাকা দিয়ে ওই কমার্শিয়ালাইজেশন এখানে চলে আসে। আমরা আমাদের মধ্যে আমি প্রিটি শিওর সবাই এখানে টাকা দিয়ে সে মানে ক্রিকেট খেলা দেখতে যাব গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে, কিন্তু রাইট আমি জাস্ট সেইং ইন্ডিয়ার সাথে ধরো খেলা, আমি টাকা দিয়ে আমি গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে খেলা দেখতে যাবো, রাইট? কিন্তু ওই ওই কালচারটা, ওই যে যে আমি একটা আবাহনীর খেলা দেখবো 500 টাকা হইলে 500 টাকা, ওইটা তো তোমাকে করতে হবে, ওইটা তো তোমার ডেভেলপ করতে হবে। নট জাস্ট ঢাকা, তুমি ঢাকার বাইরে যাও যে কোনো খেলা, তুমি বিউপি ভার্সেস আইইউবি বা এনইসি ভার্সেস ব্র্যাকের খেলা হইলেও 2000 মানুষ হবে। অবশ্যই, শিওরলি শিওরলি, এটা অবভিয়াসলি। আর ভাই আরেকটা যেটা কোশ্চেন ছিল, আমরা হচ্ছে স্কুল কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি লেভেলের যেসব আপনার স্টুডেন্টরা আছে, তারা যদি তাদের হচ্ছে দেখা যায় যে যখন পড়াশোনার দিকে হচ্ছে প্যারেন্টসরা আপনার হচ্ছে বেশি ফোকাস করে, বলে যে হচ্ছে ফুটবল খেললে সারাদিন হচ্ছে অবস্থা তোর খারাপ থাকবে, পড়াশোনার দিকে টাইম দিতে পারবি না। সো হচ্ছে যে ফুটবল খেলা থেকে দেখা যাচ্ছে কি তারা হচ্ছে সরে যাচ্ছে। সো তাদের করণীয়টা কি থাকবে, যে হলো তাহলে আপনার পড়াশোনাও ঠিকভাবে চললো, তার পাশাপাশি হচ্ছে আপনার খেলাধুলাও ঠিকভাবে চললো? মুকি শুরু করো। এখানে আই বিলিভ যে প্যারেন্টসদের মেন্টালিটিটা একটু চেঞ্জ করাটা খুবই মানে জরুরি এই পয়েন্টে। আমরা আমাদের ওল্ডার জেনারেশনে আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদেরকে অলওয়েজ বাইরে 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 যেতে এনকারেজ করতো যে গো আউট, প্লে ইন দ্য সান, গেট অ্যাক্টিভ এন্ড এভরিথিং। কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা মানে এমনিতেই তারা ইন দ্য এজ অফ টেকনোলজি এন্ড এনগ্রসড উইথ টেকনোলজি কমপ্লিটলি। আমাদেরকে আরো বাজে বাজে ভাষায় বলতেছে, ফার্মের মুরগি হয়ে না যাও। এক্স্যাক্টলি, এই কথাটা আমি অনেকবার শুনছি অমিত ভাই, যে ফার্মের মুরগি হও না, বাইরে যাও, খেলো, লোকজনের সাথে মিশো। কিন্তু এখন মানে জিনিসটা হয়ে গেছে, প্যারেন্টসদের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে, আমাদের ঢাকা শহরের সিকিউরিটি ইস্যুস সবকিছু মিলায় তারা অতটা বাইরে যেতে দিতে চায় না। যা করো বাসার ভিতরে নাও, ফোন নাও, ল্যাপটপ নাও, গেট কানেক্টেড টু সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড হোয়াট নট। দে আর নট দ্যাট মাচ অ্যাক্টিভ। এই অ্যাক্টিভিটিটা না থাকার জন্যই মেইন প্রবলেম। আর যার জন্য প্যারেন্টসরা পরে যে ওইটার জন্য আরো এনকারেজ করবে টু পারসু এজ আ ক্যারিয়ার, এই জিনিসটা আসলে হয়ে উঠছে। সামিউল ভাই। হ্যাঁ সামিল ভাই। Yeah. So, interestingly, that's one of the reasons I started playing is because my parents pushed me to it. I mean, actually, I used to stick to home. Bashay taktam till like I guess class 8 or so. Around then, I used to stay at home, watch TV, study, play video games. And my dad used to force me to get out of the house. You need some sun. So he used to take me with him to the fields, local fields where he used to walk. So he told me just go play something. And so I tried cricket and tried football. Obviously, I was horrible at all of it, but eventually I stuck to football. So the thing now I think would be that actually I see around me a lot of parents are kind of shifting towards the mentality of trying to send their kids out to play, but they're lacking the infrastructure to do it, because like Muki said, that it's actually kind of a stress for them, that where are they going to go, who are they going to be with, are they going to be safe, or are they going to get hurt, or is anything going to happen? Because now it's the digital age and everyone is home. Like my little niece, she's like my cousin, she's like maybe 3 years old, 4 years old or something. She knows how to use the phone better than me already. She has her own random YouTube channel and online all day long. Like, what even is that, right? So, but the fact is that we want to send her out to play somewhere. Where is she gonna go really? Her parents are really stressed out that okay, I want my kid to have a similar childhood to what they had, but the scope is lacking. And interestingly enough, a lot of schools as well right now, most of the schools don't even have a field, a proper field or a proper infrastructure to play. They just have a PE class. They're just in the morning, you do some stretches and run around a bit. That's it. But that's why I think that our parents got a lot of things that we didn't even get to see. That they had a school which was a tiny building with a huge field. Go out and just play, and also study, of course. Thank God they did study. That's why they got where they are right now, and they've been able to pass it on to us. But it's all about a balance. But now the balance is shifting towards you're stuck with studying, but you want to go out and play, but there is no option for it really. So I think the parents, especially our generation, when we take over to become parents, it's going to be a real stress. I don't even know where I'm going to send my kids to play, or even if I'm going to get a chance to. And I think none of us really do.
Amit bhai, maybe. হ্যাঁ, অমিত ভাই। Yeah. আমার কথায় প্রবলেম হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না। Can you... I pass it on to you. You give your answer now. Can you hear us? I think Can't আমাকে hear একটু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি ফেস Hello? করছে। Can't hear you অমিত guys. ভাই, আমরা অমিত আপনাকে ভাই। শুনতেছি, আপনি কি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা? আছেন। আমরা আপনাকে শুনতেছি। অমিত ভাই কি Okay. শোনা যাচ্ছে? কথা কেটে যাচ্ছে। should I leave and come again? আমি কথা কেটে যাচ্ছে। No, it's okay. We না, can hear you. আমরা আপনাকে শুনতেছি অবশ্য। এখন if you want to leave and come in you can, but আমরা আপনাকে ক্লিয়ারলি শুনতেছি ক্লিয়ারলি actually। শুনতেছি ভাই, আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে তোমাদের পাচ্ছি। কথাগুলি কেটে কেটে যাচ্ছে, I don't know why. আচ্ছা, তাইলে I guess you can leave and come back. I guess Yeah. তাহলে একটা রিফ্রেশ হবে। Let me leave and come back, yeah. Alright, sure. In the meantime, সামিউল ভাই যেটা বলতেছিলেন আর কি, I would like to suggest you something, যে মানে কোথায় আপনি আপনার বাচ্চাকে পাঠাবেন, মানে যখন মাঠ Yeah. খুঁজে পাবেন কি পাবেন না। টু বি অনেস্ট, আমি পার্সোনালি খুব মানে লাকি ছিলাম বা প্রিভিলেজ ছিলাম কিনা আই ডোন্ট নো। মানে যখন ফার্স্ট আমার স্কুল ছিল গভর্নমেন্ট ল্যাব, তো যখন আমার শেষের দিকে মানে 3টা ফাইনাল স্কুল ছিল, তো 3টা থেকে একটা চয়েস করতে হবে। তো ব্যাক ইন ক্লাস 1 আব্বু তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে কোনটায় ভর্তি হবা। আমি আব্বুকে স্ট্রেট আপ আনসার দিছি যে গভর্নমেন্ট ল্যাবের মাঠটা অনেক বড়, আমি গভর্নমেন্ট ল্যাবে ভর্তি হবো, বিকজ আই ওয়াজ জাস্ট ইনটু দ্য ফিল্ড, দ্যাটস ইট। Field. Yeah. লাকিলি মাঠ ছিল দেখে স্কুলে খেলার ফ্যাসিলিটিস ছিল এন্ড অল দ্যাট। গভর্নমেন্ট ল্যাব, দেন শাহিনে গেলাম, শাহিনেও ফুটবলের ফ্যাসিলিটিস ছিল এন্ড অল দ্যাট। বিউপিতেও মাঠ পাইছি। সো আই গেস মানে ইফ আই হ্যাভ আ লিটল সাজেশন ফর ইউ, like send your kids to the schools that have big playgrounds, I guess. যাই হোক। Definitely, that is a priority. And interestingly enough, it's a good thing, in fact, that a lot of the private schools and public schools and public institutions, they are still sticking to this, that they have a decent field, a decent place for the kids to run around and play. But the private schools, the private sector is kind of shifting away from that. It's become more about, how many students can we get in one small space. Yeah, So it's exactly. getting to become a struggle. But it's interesting that a lot of the public schools still maintain this. প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি as well. Private universities actually, yeah. Public schools গুলো যেগুলো অনেক দিন ধরে আছে, they've been maintaining this standard of playing and academics, balancing them out properly. Shahin, Adamji, government lab, a lot of these schools. Private schools গুলো যেগুলো recently মানে হয়ে উঠেছে, it's just commercialization taking over. So মানে they don't have a lot of space or scope to actually maintain fields. এনএসইউতে তো আমরা অতটা আমাদের মাঠ বলতে আসলে কিছু নাই। আইইউবিতেও মানে কষ্ট করে আমাদের বাইরে যেতে। Yeah. So ব্র্যাকেও সেম, ব্র্যাক practice ইউনিভার্সিটি। yeah, and We only have one lucky guy here from BUP. He got a field. Yeah, he's really lucky. আমাদের ফিল্ড আছে। সো স্পিকিং অফ বিউপিস ফিল্ড, যারা বিউপি থেকে দেখতেছে দে উইল নো আর কি। অ্যাকচুয়ালি বিউপির নিজস্ব কোনো মাঠ নাই, বাট দেন এগেন যদি বিউপিতে খেলতে আসছেন যদি, তাহলে আই গেস দেখবেন যে সামনে আমাদের একটা মাঠ আছে, বাট এটা যেহেতু ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে, এটা আমাদের মাঠ না, এটা আর্মিদের ওই ব্যাটালিয়নের মাঠ। এখানে ওরা কয়দিন পর পর গান ফায়ারিং করে, রকেট ফায়ারিং করে এন্ড স্টাফ। কয়দিন পর পর হচ্ছে ওদের প্রোগ্রাম হয়, বৈশাখী প্রোগ্রাম হয় এন্ড অল দ্যাট। সো ওইগুলা নিয়ে বেশিরভাগ টাইম ব্যস্ত থাকে। আমাদেরকে মাঠের পারমিশন নেওয়া লাগে ফার্স্টে ফর আ সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম, যে আমার সামনে একটা টুর্নামেন্ট আছে অথবা আমি একটা ইন্টার ডিপার্টমেন্ট টুর্নামেন্ট খেলাবো, তখন আমাদের স্পোর্টস ডিপার্টমেন্ট যে পারমিশন নেয়। অর এলস আমি যখন ব্যাক ইন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, তখন অ্যাটলিস্ট শুক্রবার শনিবার খোলা রাখতো, তখন আমরা অ্যালামনাইরা বড় ভাইরা এসে খেলতে পারতো। এখন মানে মাঝে মাঝে ফুটবল খেলতে গেলে তো হালকা পাতলা গন্ডগোল হবেই, স্বাভাবিক। তো একটু হইচই হওয়ার কারণে লাস্টে দেখা গেছে যে লাইক একেবারেই ক্লোজ করে দিছে, একদম অফিসিয়াল পারমিশন না আসলে আর খেলা হয় না। হ্যাঁ, some of like those who have military parents and stuff, they can get some permission out of it. মানে typical BUP memes আর কি, যাই হোক। So এগুলা থেকে জাস্ট মানে হ্যাঁ, we have a field, luckily একটু পা রাখতে পারি, একটা একটু ঘাস আছে, something like that, but then again there is always a struggle, but এই তো। না, ব্র্যাকে অবশ্য হচ্ছে 3 মান্থসের জন্য যখন হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল সেমিস্টারে যখন নিয়ে যায়, তখন হচ্ছে সবারই একটা সুযোগ হয়, ঠিক আছে, তখন খেলার মতো। কিন্তু হচ্ছে যে অলওয়েজ যে পাচ্ছে তা না। ইভেন দেখা যাচ্ছে যে বনানীর মধ্যে অথবা হচ্ছে টিএনটি ফিল্ডের মধ্যে যেই প্লেসটা আছে, ওইখানের মধ্যেই হচ্ছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা মেইনলি হচ্ছে খেলার একটা ফ্যাসিলিটি পায়। তো আমি আদমজিতে ছিলাম, তখন আদমজিতে থাকার টাইমে হচ্ছে খেলাধুলা করা হতো। আর হচ্ছে আমাদের উত্তরাতে মেইনলি হচ্ছে সেরকম ভাবে খেলাধুলার পুরো যে পারা যাচ্ছে তা না, কজ দেখা যাচ্ছে যে ওই সিনিয়র মেম্বার যারা, তারা হচ্ছে হাঁটাহাঁটি করে। এই কারণে উত্তরার ফিল্ডগুলোতে দেখা যাচ্ছে কি যে 11 নম্বর সেক্টর অথবা 13 নম্বর সেক্টরের দিকে
প্রায় টাইমে হচ্ছে আমাদের অফ করে দেয়, যে বলে যে হচ্ছে না না এগুলো এখন বুড়া মানুষের জন্য হাঁটার জায়গা, এই কারণে অ্যাকচুয়ালি খেলতে দেয় না। Interestingly, সামিউল ভাই আরো to বেটার add বলতে to that, পারবে। yeah, exactly, yeah, I grew up with that fight. 12 নম্বরে থাকি নিজে, so 12-13 নম্বর মাঠে খেলে, it's always been a fight against the older generation who is like, nah, we just have to walk, why are you playing here, we'll get hurt, even though we even came to a conclusion that ওদের জন্য আলাদা টাইম থাকবে হাঁটার, আমরা আলাদা করে খেলবো, তারপর it never really worked out. So see, even now there is still a struggle. You have a field, we have so many fields in উত্তরা, এরপরেও কিন্তু লকডাউন উঠে গেলে আমি যে খেলতে যাব লকডাউন ওঠার পরে সেটা পসিবল হয় দাঁড়ায় না। I can't tell you কই যাব। We have, I think every sector has almost a field, তারপরেও করা যাচ্ছে না। ভাইয়া একটা যদি সামিউল ভাই আপনাকে জাফে এসে খেলতে হবে আবার টাকা খরচ করে। Exactly, and I would literally just go there because it's less of a hassle. এখন মানে বয়স হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, সবার সাথে একই এজের, ওদের সাথেই খেলবো, সবাই অফিস করে রাতে গিয়ে ওখানে, it's a little bit more relaxing than trying to fight for a field. রাফি যেটা বলতেছিলাম, সামিউল ভাই আমার একটা কোশ্চেন ছিল, ভাইয়া দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উত্তরার মধ্যে সব ক্যাটাগরি মানুষ এখানে বিলংস করতেছে, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য হায়ার স্টেজ টু লোয়ার স্টেজ। সো এইখানের মধ্যে উত্তরার মধ্যে ভাইয়া ফুটবল খেলাটা কিভাবে আপনার ডেভেলপ করা যায়, যে দেখা যাবে যে সবাই খেলাধুলার পিছনে আপনার বেশিক্ষণ টাইম স্পেন্ড করতো, ইভেন এমন একটা কি প্লেস কি করা কি যায় যে যেখানের মধ্যে আপনার হচ্ছে খালি ফুটবলই চলবে। সাপোজ আমরা যদি আমাদের ফ্রেন্ডস ক্লাব ফিল্ডের দিকে তাকাই, ওইখানেও কিন্তু অলওয়েজ ফুটবল খেলা পসিবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। সো কি করা উচিত তাহলে আপনার সবাই হচ্ছে ফুটবল খেলাটা খালি ওই স্পেসিফিক প্লেসটার মধ্যে গেলে খালি ফুটবল খেলার দিকে যেত? আসলে even এটা interestingly I have like two stories to share. একটা হচ্ছে I had a few friends who were looking for a place in Uttara to actually set up just a small field, maybe for 5-a-side even, but জায়গার অভাব, literally Uttara developed so fast that there's no space right now to actually make a field. They had the money, they had the investment, but জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন হয়তোবা they're progressing for that in an alternative way আশেপাশে, but তাছাড়া another point rises that এত জায়গা লাগবে কেন, we already have so many fields, কিন্তু এগুলো সব এত restricted হয়ে গেছে। যেমন ফ্রেন্ডস ক্লাবের এক্সাম্পল, যেমন ফ্রেন্ডস ক্লাব, একটু ইন্টারাপ্ট করি, অমিত ভাই আই গেস ব্যাক করছে। অমিত ভাই আপনি জাস্ট আপনার ওই ইয়ার উপরে, আপনার যে বক্সটা আছে ওইটার উপর আই গেস ট্যাপ করলে বা ক্লিক করলে আপনি আবার অ্যাড হয়ে যাবেন আই গেস, মানে প্রাইভেট চ্যাটে মেসেজ দিচ্ছে ভাই, আপনার ওই যেখানে আপনার ভিজুয়ালটা আসতেছে ওখানে ক্লিক করলে আই গেস আপনি অ্যাড হয়ে যাবেন, রাইট? সরি গাইস, জাস্ট বাসায় একটা ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম, দ্যাটস ওয়াই। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমিও চিন্তা করছি আমার কখন চলে যায়। ইয়া না সমস্যা নেই, সামিউল ভাই যেটা বলছিলেন। So I was saying that Friends Club এর মতো এমন একটা জায়গা, they actually enjoy playing football much more, কিন্তু দেখা যায় যে year round it's mostly rented out for cricket, কারণ এখন দেখা যাচ্ছে যে corporate cricket is on the rise. এখন এরকম বড় বড় কোম্পানিরা এসে they take over and they're like, okay, we'll pay you for renting the field for a long time, maybe a week, a month long. তখন দেখা যায় ফুটবল খেলাটাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওই কারণে। And on the other hand, এই সব মাঠগুলো যেগুলো থাকে, they don't have much funding either যে মেইনটেইন করবে। দেখা যায় যে মাঠ থাকলেও এমন একটা পর্যায়ে হয়ে যায়, I think you remember maybe 10 years back, Friends Club was basically Cox's 2.0, just full of sand everywhere, ওখানে লাঞ্চের অবস্থা। So পরে eventually they were able to make it to a really good condition, যে এখন they maintain the grass and yearly we do have a very big football tournament. কিন্তু এইসবের জন্য দেখা যাচ্ছে it comes back to that problem, that funding এর আবার একটা প্রবলেম, যে ওরা যে এগুলো মেইনটেইন করবে, রান করবে, ওটার জন্য আবার ফান্ড লাগবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট বা অন্যান্য যারা ফান্ডিং করতে পারবে, it's not enough to do what they want to do, so এইসব ধরনের নিতে হচ্ছে। যদিও এক এক জায়গায় এখন there are a lot of younger people who have grown up to the point where they are taking over the leadership roles, or at least having an opinion to say in their local communities এইসব মাঠের ব্যাপারে। সো আস্তে আস্তে খেলাধুলা একটু হইলেও ইমপ্রুভ হচ্ছে, and I think that it's really just a long term battle really, মানে আমরাও we have to continue to keep fighting for our place on the field and our right to play, and pass that message on so that the next generation keeps continuing it, and eventually once you keep passing on that message, there will be so many people who want to play that people who don't want you to play, they'll be shut off. Then it's just you against them and they won't have anything to say about this. ভাইয়া আরেকটা কাজ করা কি যায় না, কজ হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে মেয়র যে, ঠিক আছে, ঢাকা উত্তরের মেয়র যে আতিকুল ইসলাম, ঠিক আছে, উনিও কি
আতিক সাহেব যে উনি আমাদের কিন্তু উত্তরারই মানুষ। আর হচ্ছে Right. এখন দেখা যাচ্ছে যে 15 নাম্বার সেক্টর, 16, 17, 18 এগুলো কিন্তু উত্তরার মধ্যে ডেভেলপ হচ্ছে। সো এখন কি এখানে কি একটা কি ফিল্ড কি বড় করে কি করা কি যায় না? সো হচ্ছে যে ফুটবল খেলাটা যেন বাড়ে। I can say that actually আমাদের honorable mayor, he is actually a big supporter of football কারণ আমাদের like you mentioned, he is আমাদের community member উত্তরারই, and উত্তরা 4 number sector 3 number sector regularly যখন ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়, he willingly comes to actually attend opening ceremonies or a couple of matches, and এসব জায়গায় he has mentioned specifically that he's willing to support, he is there to support, but আমরাও তো আবার পুরোপুরি গভর্নমেন্টের উপরেও চাপাই দিতে পারি না যে কেন আসতেছে না, because the support is there. It's up to us really to coordinate and establish our way to receive the support. আমাদের কমিউনিটির মধ্যে we have to mobilize everyone, we have to bring the movement, go to our কল্যাণ সমিতিদের কাছে যেতে হবে, এদেরকে গিয়ে we have to bring a decent argument যে দেখেন এই কারণে, convince them. In fact 3 number সেক্টরেও মাঝখানে আমাদের খেলা বন্ধ হয়ে গেছিল for around I think 3 বছরের মতো প্রায়, and eventually যারা আমরা এক পর্যায়ে খেলে বড় হয়েছিলাম ওখানে, we went back to the community, যারা ওখানে কল্যাণ সমিতির মেম্বাররা, to explain to them that এখন যদি ছেলেপেলেরা না খেলে তাহলে কই যাবে, they're going to go on the streets, they're going to do all the things that you're scared of. Rather why don't you improve the field, let them play there. কতই আর খারাপ হবে, worst thing that's going to happen একটু পায়ে ব্যথা পাবে, এক মাস বসে থাকবে ঠিক হয়ে যাবে, but you know they're not going to do all these other things that you're worried about. And eventually they were able to actually restart football to a degree. So it's really up to us now to go and convince the people in power that you know the support is there from the government. In fact, our prime minister even said that physical activity, physical recreation is just as important as formal education. And there is a lot of funding for that. There's a huge amount of funding and support there. এটা আমরা বেশি দেখতে পারবো হচ্ছে লোকাল লেভেলে, কমিউনিটি লেভেলে, গ্রামে গঞ্জে, ঢাকার বাইরে। ঢাকার মধ্যে সমস্যাটা হচ্ছে যে there are so many levels of you know management that you have to go through, so it has to start at the bottom, and there has to be people like you guys actually যে এই মুভমেন্টটা স্টার্ট করতে পারবে and actually convince people to get together and go forward and take it on. But the idea that you're mentioning is actually, I think we will hopefully be able to see it. Karan Uttarate, luckily they have had a really well planned out city that each sector or each few sectors has a field. So I'm hoping je notun je Uttara expansion hocche, it's literally doubling. So ekhaneo hopefully they'll have a lot more fields, and there's not much to say about the places that's already developed. Karan Dhakate space onek limited, but at least erokom notun jayga jodi thake tao we can at least have some place to go and play. I think Uttara has an advantage over here for sure, because Uttara city ta kintu more planned than the rest of Dhaka. Right, that is on right. the side of Obviously. Ar Especially sector 11, 13. মানে it's a ongoing মানে একটা it's a work in progress. So obviously এইসব জিনিস এইসব প্ল্যানস গুলি আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, আর অন্য সব জায়গাটা আসলে নতুন করে করাটাও একটু ভেরি ডিফিকাল্ট। Right. I mean, younger generation they can definitely hope to. Don't lose hope. You will definitely find some place to play in this overcrowded city. That I assure you, because the people who have played from our generation are now taking responsibility. They believe that playing football, they have a responsibility to let others play as well. So JAF, ND, তারপর stadium, এগুলো খুলেছে actually to give back to the community. So there's nothing to lose hope about. Let's survive this pandemic and hopefully we'll get back. I think exactly a good example of this progress would actually be the rise of corporate football. কারণ যারা এগুলো organize করতেছে বা এখন take forward করতেছে, they were us before, they were in our place before. এখন ওনারা অনেক successful businessmen, এক একজন, they're running a lot of big corporate industries and everything. They grew up playing and they have the power now to do something about it, and they are. So hopefully this trend will continue on and we'll see a point where it's back to what we always hoped it would be. See, আরেকটা জিনিস আছে যে we were talking about ফুটবল, মানে আমরা কিন্তু সবাই ফুটবল প্লেয়ারের পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলতেছি, বাট ফুটবল রিলেটেড অনেক জব আছে যেটা আমিও করি। ফর এক্সাম্পল স্পোর্টস মার্কেটিং থেকে শুরু করে হেড অফ মার্কেট, দেয়ার আর ফুটবল রিলেটেড জবস অ্যাজ ওয়েল, ডিফারেন্ট টাইপস অফ জবস। সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্য প্যাশন ফর ফুটবল, ইউ নট নেসেসারিলি তোমার সারাদিন মাঠের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে না। দেয়ার আর আদার সেক্টরস অ্যাজ ওয়েল which people can think about, and it's a developing industry, to be honest. Look at BPL 5 বছর আগে and look at BPL now. So football এই জিনিসটা হবে,
ফুটবলে এই জিনিসটা হবে লাইক লোক I know personally বসুন্ধরা কিংস এর media marketing and media manager, and আর মার্চে I have been appointed as the head of marketing of Brothers Union Limited. So clubs গুলি actually they want to modernize their club, মানে actually ভালো দিকে যাচ্ছিল until the pandemic, you know. এখন আবার একটা বড় কোয়েশ্চেন মার্ক, and let's hope যে we can recover from here. Right. এখান থেকে আমার একটা পরের যে কোয়েশ্চেনটা আসছিল যে মোটামুটি একটা অ্যান্সার পেয়ে গেছি সবার কাছ থেকে, যে ওয়্যার ডু ইউ সি আওয়ার ফুটবল ফ্রম 5 to 10 ইয়ার্স, এটা আপনাদের অ্যান্সার থেকে অলরেডি কিছু একটা ভাইব পেয়ে গেলাম আমরা। সো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটা ফর অল অফ ইউ গাইজ, যেটা হচ্ছে যে দুইটা অ্যান্সার চাবো সবার কাছ থেকে, যে হোয়াটস ইউর ফেভারিট মেমোরি অ্যাজ এ ফুটবলার আর হোয়াটস ইউর ওয়ার্স্ট মেমোরি অ্যাজ এ ফুটবলার? মুকি ভাই থেকে স্টার্ট করি। My favorite memory as a footballer is pretty recent. It would be winning the Wings Inter-Uni Futsal with NSU. Because I mean, NSU they joined করার পর থেকেই মানে obviously we played well, but still আমাদের লাকটা অনেকটা ফেভার করছিল না। There were few lackings and everything. And NSU একটা রিচ হিস্ট্রি ছিল, যেটার জন্য আমাদের সিনিয়রসদের কাছ থেকে অনেক কথা আমরা নিতাম, শুনতাম, অ্যাডভাইস হিসেবে নিতাম, আর অনেক কথাও আমাদের মধ্যে আটকায় থাকতো যেগুলো আর নিতে পারছিলাম না। এটার জন্য ওইটা জিতাটা এত বড় একটা রিলিফ আর এত বড় একটা কজ অফ সেলিব্রেশন ছিল, যেটা লাইফ লং মানে মনে থাকবে। এটা কখনো বলবো না, আমার বাচ্চা কাচ্চাদেরও বলবো যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে অ্যাটলিস্ট এক বছরের জন্য আমরা বেস্ট টিম ছিলাম ইউনিভার্সিটি। ওয়ার্স্ট মেমোরি যদি বলতে হয়, আসলে আমি কোনো ফুটবল খেলাকে ঠিক ওয়ার্স্ট মেমোরি, আমি খেলেছি হেরেছি ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ওয়ার্স্ট মেমোরি আমি কখনো দেখি না। হ্যাঁ, কিছু কিছু লসেস অনেক ডিফিকাল্ট ছিল টু টেক, বাট I don't think I have a worst memory when playing football. I just love the sport too much. ওকে, যেহেতু উইংস এর কথাই যেহেতু উঠলো, সো সামিউল ভাই, বেস্ট এন্ড ওয়ার্স্ট মেমোরিজ। So I actually have two best memories and one worst. It's kind of connected. It'll make sense when I really explain it. So obviously, my best memory, one of them would be really the first trophy we were able to bring for IUB. And luckily enough, I was proud captain of an amazing team, and we were able to win it on my last year. So that was one of my best memories, actually, because the team worked very hard after a long struggle. We had the talent, we had the passion, but we were always falling short. And luckily enough, we were able to go all the way for that one. And another one of my best memories is actually connected to one of the worst. It's that back when I used to, I think, sorry, there's a lot of noise coming in, right? Karo fanner sound, but I guess something like that. I think it's okay now, right? Yeah. It's lag hocchilo mone, it's fine now, I guess. Yeah, I think it's fine now. So one of my another one of my favorite memories is actually when I used to start playing football. I just started off. I wasn't really all that developed. I couldn't really do much, but I tried. So while playing with that, I met one of these players who till date is one of my favorites. So you guys might not know it, but maybe some of the people watching it would know. His name is Zubair Ahmed. He is actually one of our community members in Uttara. But so what happened was that one day, I think I was just starting to really get into a lot more underground football and everything. One day in one match, he nutmegged me 5 times in a single match in a span of maybe 30 minutes. So just utterly humiliated me. But this is actually one of my favorite memories, because that made me realize how many talented players there really are in underground football. And it also really pushed me towards trying to, stop him from doing that another time and not getting humiliated that much. So in relation to that, one of my worst memories is actually related to that boy I mentioned, Zubair. Sadly, he passed away a couple of years ago in a very unfortunate incident. It was on the news a lot during that time. So one of these other people that we used to play with and everyone used to look up to, he was quite old and quite respected. So it turned out that he had kidnapped Zubair and actually taken his life. And that was very unfortunate. And that's one of my saddest memories and worst memories from football, is because that despite being such a tight-knit community full of so many brothers and so many
people looking out for each other, we weren't really able to stop this from happening because it happened right under our noses, and we all knew something is wrong, something might happen, but we weren't really able to prevent it. So that is really one of my worst personal and football related memories. But ever since that, I've made it my own goal that whoever I play with or whoever I am playing with regularly or whoever is part of the footballing community, I always try to look out for them or at least be a well wisher for them. On the field, I will definitely break your leg if you're an opponent and it's a do or die match. But That the audience it's believe different. that his nickname the killer amongst us. Uh, Bhaiya, that best name was player. Zubair Chiu. Zubair Chu, right? But he had another with And Ahmed the as well. So Zubair, yeah. and the Yeah, incident was right. with Kader uncle, right? Right. You know it because you were here in Uttara as well. So it got a lot of Sector 4 news incident. during that time. Yeah, exactly. It's very unfortunate. It's very unfortunate. It's really unfortunate. Sorry to hear this. All right, then So yeah, moving to Amit আমার Bhaiya. so আমার আগে ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে শুরু করি। ইটস আ ফানি স্টোরি অ্যাজ ওয়েল। সো ব্যাক ইন 2008, সো আমাদের এসসিটি হতো। এসসিটি মানে স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি। তখন ইট ওয়াজ মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলদের মধ্যে এটা ছিল হলো গিয়ে ইটস লাইক এ ওয়ার্ল্ড কাপ। সো সো আমরা বিআইটি, আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ বিআইটি, সো আই ওয়াজ লিডিং মাই সাইড। আর একেএস এর সাথে ফাইনাল ছিল, ওইটাও আমার বলতে গেলে ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড ওয়াজ লিডিং দ্যাট সাইড। সো থ্রুআউট দ্য হোল টুর্নামেন্ট আমি I was one of the center back. আমরা গোল খাইনি। So it went to extra time এর সেকেন্ড হাফে আমি গোল খেয়েছি। গোল খাওয়ার পরে সেট পিসে গোল খাওয়ার পরে I went forward, একটা ভালো চান্স পেয়েছি। ট্যাপ ইন, আসলে I scuffed it, বলটা হলো গিয়ে বারে লেগে আর ভিতরে ঢুকে নাই। হ্যাঁ, and it was the final whistle, and guess what, that was my last touch for BIT. That was my birthday. Going back home, I am a very big United fan. United FA Cup পোর্টসমাউথের সাথে হারছে। ওকে ফাইন, সবকিছু। নেক্সট দিন ঘুমের থেকে উঠে I was the news was on the paper with the picture that I scuffed the ball on Daily Star. So that's my worst memory. But yeah, it in a way it helped me a lot, you know. যখন এটার কথা চিন্তা করি অ্যাজ মানে পার্সপেক্টিভ, মানে প্লেয়ারের পার্সপেক্টিভ থেকে, যে it can make you মানে much more stronger. আর talking about success or the favorite moments ফুটবলে, লাইক মুকি বলতেছিল আমি ইউনিভার্সিটিতেই স্টিক অন করি, যে আমি যখন ব্র্যাক জয়েন করেছি অ্যাজ এ প্লেয়ার, ব্র্যাক ওয়াজ বলতে গেলে হলে গিয়ে প্রিটি মাচ আন্ডারডগই ছিল। আন্ডারডগ মানে হলে গিয়ে it was always the battle of IUB and NEC. So alhamdulillah, I was in a part of a special team. আমরা একটা প্রাইভেট লিগ করেছিলাম। So as a captain I won that, and after few years another inter university as a coach also I have won with BRAC. So that's one of my feat out there, যে BRAC কে আমি ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্লেয়ার এবং কোচ হিসেবে মানে জিতাতে পেরেছি। That's one of my, you know, accolades. As I'm a BRAC student, I want to thank you so much for this. Thank you. Appreciate it. All students of BRAC should be thankful to this man to put them on the picture. Obviously. Should be thankful. Because we are always human, like we are not getting our campus, then other things. For this reason, when the football players are getting this kind of chance, we should appreciate these things. না, পার্সোনালি আমার অমিত ভাইয়ের জন্য যে মেসেজটা সেটা হচ্ছে যে ব্যাক ইন উইংস ফার্স্ট যেটা হলো 2018 সেখানে আই গেস গ্রুপ স্টেজে দেয়ার ওয়াজ ব্র্যাক ভার্সেস বিউপি, আমাদের একটা ম্যাচ হয়েছিল। তো ওইটা আমাদের জন্য, আপনারা আই গেস অলরেডি ইউ হ্যাড 3 পয়েন্টস অন দ্য কার্ড, আমাদের জন্য ডু অর ডাই ম্যাচ ছিল। সো উই ওয়ার ট্রাইং আওয়ার বেস্ট, যতটুকু ছিল যে উই নিউ ইট উইল বি ডিফিকাল্ট, বাট দেন अगेन লাইক আমরা 1-0 লিডে চলে গেছিলাম। আই ওয়াজ মেকিং সেভস হিয়ার এন্ড দেয়ার এন্ড অল দ্যাট, এন্ড দেন লাইক ইয়োর টিম ওয়াজ রিয়েলি গুড, এন্ড দেন লাইক ইউ গাইজ মেড আ কামব্যাক 1-0 behind থেকে 2-1 আপনারা ব্যাক করছেন, and that was যদিও আমরা হারছি, but then again that will be one of the best match I've ever played.
অ্যাজ আ কিপার হ্যাঁ হারতে হারতে খারাপ লাগে, বাট একসাথে অনেকগুলো ধুমধাম সেভ দিছি, একটু ফুটেজ শুটেজ খাইতে পারছি এন্ড অল দ্যাট। তো পার্সোনালি আমার একটা ভালো মেমোরি ছিল এটা। সো there's always positive in any game if you look through it. এক্স্যাক্টলি। সো আপনার সাথে আমার যদি একদম পার্সোনাল মেমোরি থাকে, একদম ডিরেক্টলি কানেক্টেড, দ্যাট উড বি দ্যাট ম্যাচ। সো হ্যাঁ, আই এম অলসো থ্যাঙ্কফুল ফর দ্যাট ম্যাচ টু ইউ অ্যাজ ওয়েল। Thank you, appreciate it. Please. অলরাইট, তারপরে রাফি নেক্সট কোশ্চেনটা তোমার কাছে। ভাইয়া যখন হচ্ছে কোনো বিগ ম্যাচের মধ্যে যখন যান, তখন আপনাদের প্রিপারেশনটা কিরকম থাকে? আর যদি হচ্ছে আর আপনাদের সুপার স্টেশনের ব্যাপারে যদি একটু যদি বলতেন ভাইয়া, আপনাদের কোনো স্পেশাল কোনো সুপার স্টেশন অথবা কোনো বেশি প্রিপারেশন কে নিয়ে কি ম্যাচের মধ্যে নামেন নাকি, এই ব্যাপারে যদি একটু জানতে পারতাম প্রিপারেশনটা কিরকম থাকে। আমি স্টার্ট করি। I was one of the মানে খুব পুরান মেম্বার 7 নেশনে। সো সামিউল এবং মুকি দুজনই কিন্তু আমার টিমমেট। আর আমরা when it comes to ইউনিভার্সিটি, আমরা 7 নেশনের জন্য যেই লেভেল অফ প্রেসার, এবং আমাদের বেঞ্চে যখন তাকাতাম যে হি অলসো ডিজার্ভস এ চান্স, সত্যি আমরা যখন ওই প্রেসারে মানে খেলতাম না, তখন ইউনিভার্সিটিতে এইসব বড় বড় গেম কিন্তু খুব ইজিয়ার হয়ে যেত। we have played against অনেক উল্টা পাল্টা অপোনেন্ট, প্রফেশনাল। সো it made মানে অনেক ইজিয়ার করে দিয়েছিল। আর টকিং অ্যাবাউট সুপারস্টিশন, অ্যাকচুয়ালি মানে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, মানে যেটা আমি মেনটেন করি, যে আমি লাঞ্চ করি না। লাঞ্চ করলে আমি দৌড়াইতে পারবো না। আই এম প্রিটি শিওর সামিউল উড নো ইভেন। লাঞ্চ করলে দৌড়াইতে পারবো না। So it's all about biscuits. It's all about biscuits. আর হলো কি স্ক্রিপ্টের হল অফ ফেম যখন কানের মধ্যে বাজে, তখন you feel a bit upbeat. That's it. That's all about that's it for me, please. আমার তেমন কোনো সুপারস্টিশন নাই, বাট হ্যাঁ আমি হাতে অলওয়েজ একটা কিছু রাখি, ডান হাতে, যে কোনো কিছু, whatever it might be tape or it might be a band, it might be anything, but I always have to have my right hand full. It can count as a superstition, but মানে জিনিসটা কখনো স্পেসিফিক হয় না এর জন্য। I don't really have any specific superstition, but it's more like about a feeling. You get the confidence before a match that you feel fit, you feel sharp, that you're going to perform well. And maybe at most there's this thing that when I'm really tying up my shoes just after finishing up, if it feels just right, I know that it's okay. But if something's off, then it kind of feels like, okay, I'm not going to be able to play well enough, or I'm going to make up some mistake or something. But I think one of the funniest superstitions would not be from me, but it's more from my girlfriend and now my wife. Basically, she thinks that whenever she comes to watch me play, I lose. But I am against that. I haven't done as much as she thinks. I've actually won a couple of matches. Unfortunately, she is very strong in that belief that if she comes to watch me, then I'm going to lose. But then again, মানে টকিং অ্যাবাউট মেন্টালিটি, মানে অনেক সময় মানুষ মনে করে না বিগ গেমে আসলে এটা করা উচিত, এটা করা উচিত। আই এম প্রিটি শিওর আমি, সামিউল আর মুকি, উই হ্যাভ মানে আমরা যখন আমাদের ইউনিভার্সিটি টিম বা উই আর লাইক, আমরা হলে কি আসলে লিড করছি রাদার দেন we used to think about others, how others should play, rather than হ্যাঁ আমরা মানে আই এম প্রিটি শিওর সবারই ওদের যে একটা লেভেল অফ কনফিডেন্স ছিল যে I'll do my best and I'll make sure the others do their best as well. So that's very important, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, নিজের অ্যাবিলিটি উপরে বিলিভ রাখা, আর others, to make sure others, it can be some small words, it can be a team talk. So those are very important in big games, I feel. And in big games, I feel in big games sometimes you win the game in the hurdle. I think actually you're right, because since we were all in somewhat of a leading position in all of our respective university teams, so there was never really an option of being, worrying about yourself. It's really about worrying about everyone else. So you have to lead by example, and if someone is not performing, you have to perform for them. So it's more like that. Exactly. Speaking of superstitions, like যদিও we as host are not allowed to talk much, but then again এখানে একটু বলতে হইতেছেই, যেটা হচ্ছে যে সুপারস্টিশনের ক্ষেত্রে দুইটা সুপারস্টিশন আছে আমার। একটা হচ্ছে যে আমি সবসময় আমার মোজা উল্টা পরি। Like this is something I learned from my favorite player Iker Casillas. সে হচ্ছে সবসময় মোজা উল্টা পড়তো। I don't know, he feels it lucky. আমি এটা জানতাম না অনেকদিন, প্রায় 4-5 বছর ফুটবল খেলে গেছি, তাকে সাপোর্ট, হঠাৎ করে জানতে পারছি যে Iker Casillas wears his socks upside down বা উল্টা করে বা something like that.
and I'm like, okay, that আমি এখন থেকে like I always wear my socks উল্টা এবং সুতা টুতা সব বের হয়ে থাকে, people make fun of it, পিছনে গোলকিপারকে স্লেজ করতে থাকে, but then again like এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে I'm a huge fan of Adidas, আমি সবসময় Predator পরি and all that, so if I wear anything other than Adidas Predator, যদি আমি একটা নাইকি পরছি কোনোদিন, অথবা আমি অ্যাডিডাসেরই প্রেডেটর বাদে আমি এক্স পড়লাম বা অন্য কিছু পড়লাম বা নেমেসিস পড়লাম, আই জাস্ট ডোন্ট ফিল লাইক মাই পার্সোনাল সেলফ, লাইক প্রেডেটর ইজ সামথিং এলস ফর মি। সো এটাই। আর বিগ 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 ম্যাচের প্রিপারেশন, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইউ নিড টু ফিল কমফি ইন ইওর শুজ, ইউ নো। Exactly. মানে প্রেডেটর ফ্যানবয় হিসেবে ইটস লাইক প্রেডেটর কমপ্লিটস মি অর আই এম আ প্রেডেটর অর সামথিং লাইক দ্যাট, যদিও ইটস কোয়াইট ফানি দো, বাট দেন এগেন সো এই আর কি। যাই হোক, আম গোনা অনেক সিরিয়াস। Oh, please. হ্যাঁ, না, I'm just little bit. আমরা pretty much, I'm just মানে ছোট জিনিস, আমরা pretty much সবাই কিন্তু যখন ফিল্ডের মধ্যে দেখি বিগ গেমে, we always, you know, আমরা সব রাইট ফুটটা আগে দেওয়ার চেষ্টা করি। I'm pretty sure, I don't know, it's a superstition or always রাইট ফুটটা আগে দেওয়ার চেষ্টা করি যে things should go right, you know. That's why it's just a small thing. I don't know it works or not, but this is a cultural thing. I think Bangladesh. Yeah, it's a cultural thing. Yeah. এটা হয়, এটা আমাদের হয়। Yeah, exactly. Yeah. ওকে, সো অমিত ভাই, আপনার কাছে আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার। হ্যাঁ, প্লিজ। অমিত ভাইয়ের কাছে একটা কোশ্চেন ছিল। ভাইয়া, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সেরকম আশেপাশে যে খুব বেশি ফিল্ড আছে তা তো না। সো হচ্ছে আপনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে ভাই ডেভেলপ করলেন এই ফুটবল খেলার জন্য, অথবা মানে কিভাবে ভাই ওদেরকে ডেভেলপমেন্টটা করছেন ওদেরকে, হ্যাঁ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে? আমি কি বলবো, ইটস এ ট্র্যাজেডি, ইভেন এ কমেডি অ্যাজ ওয়েল এই স্টোরিটা। সবাই আসলে উই আর নট লাকি, মানে সত্যি কথা বলতে উই আর নট লাকি এনাফ, বাট ইয়া, সত্যি কথা বলবো যে আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু বি অনেস্ট টু দ্য ক্লাব FCBU, ফুটবল ক্লাব অফ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি। I think এটা একটা খুব স্ট্রং একটা ক্লাব। From the time I joined, they have helped me and also the players. They have tried to cover the expense to an extent ওরাও পারেনি। Even I would say যে আমি এবং আমার যে আগে মেন্টর ছিল টিমের, ওভি, ইফাত রাব্বানি ওভি, we have also, you know, because you know I have passion for the game, we have tried to even, you know, financially help the players expenses অনেক আমরা নিজের থেকে দিছি। and আরেকটা জিনিস, I don't get paid from BRAC, so what we want to do is, you know, we want to help BRAC। even আমরা authorities সাথে কথা বলছি, before the pandemic we were in talks with a lot of like Fortis এর সাথে কথা বলেছিলাম, ইউনাইটেড গ্রুপের সাথে কথা বলেছিলাম। so it's up to the university as well, not just, you know, BRAC। I'm pretty sure NECUর একটা ছোট জায়গা আছে, IUBরও একটা ছোট জায়গা আছে। it's up to the মানে ইউনিভার্সিটি as well যে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ইউনিভার্সিটি থেকে ওদের থেকেও আসলে অনেক কিছু দরকার। ব্র্যাক আই এম প্রিটি শিওর সবাই জানে যে দে আর মানে ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটি। ওদের জন্য আসলে মাঠ একটা লিজ নেওয়া, হ্যাঁ, মাঠ একটা লিজ নেওয়া খুব বড় ব্যাপার না, বাট ইটস আপ টু, ইউ নো, দ্য পিপল আপ দেয়ার, দে নিড টু হ্যাভ দ্য ভিশন। মানে ওরা, আমার কাছে মনে হয় যে আসলে মানে এইসব ইউনিভার্সিটি লেভেলের অনেকজনই মনে করে যে এইসব জিনিস আসলে ম্যাটার করে না। হ্যাঁ, ম্যাটার করে না, একাডেমিক কি সব, মানে I completely disagree with them, and let's hope these things will change. all right, so অনেকক্ষণ like we've been talking about a lot of serious issues about football and all that. We will talk about football, but একটু হালকা হই আর কি এখন। so what are your favorite clubs? যদি মুকি ভাই থেকে শুরু করি, your favorite club? Arsenal all the way. অমিত ভাই হাসছেন কেন? Arsenal all the way. না, আমি জাস্ট ইয়েতে আছি যে এই যে সামিউল যে কি খুশিতে থাকবে এখন। আমি ম্যান ইউনাইটেড, you can already see it. সামিউল যে এখনো বিছানায় আছে, উঠে যায় না এখনো, এটাই। I'm just waiting few more days, maybe today. few more days না, আজকে রাতেই। আমি তো maybe today, yeah. আমি লিভারপুল না, আমি চেলসির উপর একটু গ্যাম্বলিং করব চিন্তা করছি আজকে। I think you already got my answer. I'm a Liverpool supporter, so I'm just waiting. Maybe today, maybe tomorrow, but it's coming. But then again, like যদিও কি বলবো, you're a Liverpool fan, but then again, I'm just as a Madridist, I would say যে রামোস যেটা করছে, it wasn't intentional, but we are sorry.
I honestly, as a defender, I completely overlooked that. I hate him as a Liverpool fan, but then as a defender, I still respect him because anyone would do that in that position. You do হ্যাঁ whatever ভাই it takes আমরা to get আমরা the win আমি for your ভাই এই team. ছেঁচড়ামি তো আমরাও করছি at times. It's fine. I've done far Exactly. worse, and so have you. I think all of us have. তিনজন ডিফেন্ডার হিসেবে হেট রামোস ইজ দ্য বেস্ট হোয়াট হি We ডাজ completely Exactly, agree. exactly. We exactly. And আমরা তিনজন we ডিফেন্ডার, can relate to Ramos. We can relate to Ramos. এক্স্যাক্টলি, Yeah, and তিনজন ডিফেন্ডার এবং তিনজন ডিফেন্ডারের পিছনে অ্যাজ আ কিপার, হ্যাঁ, আই হ্যাভ ডান আ লট অফ স্লাইডিং ট্যাকলস এন্ড স্টাফ ইন ওয়ান অন ওয়ান, এন্ড সো as a team, যদি আমরা, if we're talking about our own team, we are definitely gonna support it, but then again, so Yeah, যাই yeah. হোক, সো এরপরে যে কোয়েশ্চেনটা রাফিন তোমার কাছে ছিল, মেসি অথবা রোনালদো যদি না থাকতো তাহলে হচ্ছে কাকে ব্যালন ডিওর আপনারা দেওয়ার থিঙ্ক করতেন? মেসি আর রোনালদো যদি না থাকতো, এটা কিন্তু একটু ট্রিকি কোশ্চেন। অমিত ভাই আমি মানে at the moment I would have given মানে রোনাল্ডো আর মেসি যদি না থাকে ডেফিনেটলি মানে সাদিও মানে। সামিউল, tough question. Tough question. I really have no idea at this moment because we're so used to seeing Messi and Ronaldo. Last time I yeah remember exactly was it's Kaká. very tough আমিও Maybe আমার জাস্ট মাথায় আসছে যে লিভারপুল খুব ভালো খেলতেছে লাস্ট সিজন থেকে, সো ইটস maybe at আমার most like মুকি if ভাইয়া? Kaká was still fit, he would keep going. But right now, I have no idea. I mean, I really want, as a defender, I really want one of the defenders to get it. Like Cannavaro got it in 2000, I don't know when. Who got it? 2006 2006, Cannavaro got the Ballon d'Or. So, ever, but when it's MUKI, it's very it's highly unlikely একমাত্র পাইছে লোথার ম্যাথিউস আর Yeah. হলে গিয়ে ফাবিও কানাভারো, আর আনলেস ওয়ার্ল্ড কাপ কেউ না জিতে পাবে না। I really want, if Virgil van Dijk can get into the conversation, where is Ramos? Ramos has done so much more Yeah. than Van Dijk, defensively and offensively. But just because of Liverpool winning the Champions League, respect for that, Samuel. It's a I think striker's game after all. for his attitude, maybe that's why no one likes to talk about him. People have started comparing Van Dijk to the Maldinis and the Cannavaros, and I cannot take enough of that conversation. It's just too much. Yeah. Ramos, I would go with Ramos. Ramos kicked a Ballon d'Or out. Okay. Yeah, fair enough. মানে বুঝছি 5 সিজনের জন্য Yeah. Exactly. Then again, back in few years ago, I really wanted Neuer to win যখন top 3 তে আসছিল, but then again রোনালদোর আরো কয়েকটা ব্যালন ডিওর দরকার ছিল to get up to the mark with Messi, so as a Madridista I just so wanted Ronaldo to win. Anyway, so next question যেটা হচ্ছে যে অ্যাজ এ ইয়াংস্টার, কথার কথা ছেলেটা যদি স্কুলের লেভেলের হয়, 9-10 এর অথবা ইন্টারমিডিয়েটের, টু ইমপ্রুভ অ্যাজ আ প্লেয়ার, সেটা আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলেই হোক অথবা প্রফেশনাল লেভেলেই হোক, হোয়াট উইল বি ইয়োর অ্যাডভাইস ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে? আমিও ভাই যদি স্টার্ট করি। Sorry, me. Oh, okay. So I would really think it's the most important thing would be about fitness. That's one thing that we always didn't really follow when we were playing in our days. And sorry, I think there's a lot of noise. কারো ফ্যানের সাউন্ডের জন্য আসতেছে Yeah. কিনা বা সামথিং? No, I think Is it it's okay? okay now. Yeah, it's okay now. Sorry. Yeah. Yep. So সরি ভাইয়া। what I was saying was that I think it's what's really important at this day and age is really fitness, because back in the day when we used to play, we just used to play. You know, go on, get on the field, change, get on the field, do whatever you're doing, and then get off and then go straight home or just chill out for like an hour or two. But that really took a toll on everyone's bodies. That's why we see a lot of kids very young these days who are playing who get injuries, like very serious injuries. They get ACL tears or ankle injuries or whatnot. So I would think that the game is important. The mental side of it is important, of course. You know, the technique, the ability, but that comes with practice. But fitness is something that you cannot really pass on. You have to do the proper training. You have to do the proper There's running. no You other have to do the proper exercises. Exactly, because that is really one of the few barriers left for the really talented underground players to just walk into any professional team in Bangladesh right now. It's the fitness. Yeah. Because give us, in a 90-minute match, give us the best team of underground players against the best professionals,
first half, I can assure you that we will be on par with them. Second half will Yeah. be blown away. Maybe 100 goals True. at once will concede, but Exactly. there is no doubt about that. Talent is there. It's just the fitness, and without the fitness either, you can't really have the longevity. Because right now, if we see the corporate football, in fact, the older generation is performing much better than our generation or the ones after because of the fact that they were fit. They did the proper training at their young days. They did the proper running, and they're playing what till their 30s, They take it 40s. seriously. Some of them They take it they take it seriously. seriously. They're playing to their 50s, and they're much more fit than anyone else that's in their prime right now because we don't focus on that. So I would say that fitness. এই ফিটনেসের জন্য কর্পোরেট লেভেলটা is now at a much higher level than university school level because the players are so much more fitter. So এখন মানে Much level more intense. Yeah. You two are right, মানে ফিটনেস ইজ ডেফিনেটলি, বাট আর একটা জিনিস আই উড লাইক টু অ্যাড হলো গিয়ে এখন আমাদের মাঠ কমে গেছে এই কারণে we are always playing 5 aside 7 aside rather than 11 aside. So 11 aside যতদিন পর্যন্ত না রেগুলারলি কোনো প্লেয়ার খেলবে ওর ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য গেমই হবে না। তুমি যেরকম 5 aside 7 aside you have to always run, but 11 aside doesn't work like that. পজিশনিং থেকে শুরু করে অফসাইড এইসব জিনিসে আমাদের অনেক জনের ল্যাকিংস আছে, মানে মোস্টলি হলো কি ইয়াং জেনারেশন 11 অ্যাসাইড খেলে না। দ্য থিং ইজ আমার কাছে এই জিনিসটা আসলে অনেক মানে খারাপ লাগে যে 2-3টা নাটমেক করছি 5 অ্যাসাইডে এইটাই ইনস্টা করে ফেললাম, স্ন্যাপ করে ফেললাম, বাট মানে আই গেস ইউ গাইজ আর গেটিং হোয়াট আই এম সেইং, বুঝছো? মানে 11 অ্যাসাইড ইটস আ ডিফারেন্ট বল গেম। মানে ওইটা যতই 5 অ্যাসাইড আর 7 অ্যাসাইড বা 9 অ্যাসাইড খেলি আমরা, ইট হ্যাজ টু বি 11 অ্যাসাইড। একটা প্লেয়ারের গেম সেন্স বাড়বে 11 অ্যাসাইড খেললেই। ইটস আ ডিফারেন্ট বল গেম। অ্যাড করতে চাই যে অমিত ভাই এই কথাটা ঠিক বলছে যে কয়টা নাটমিক করলাম এন্ড এভরিথিং ইজ মানে সোশ্যালাইজড রাইট নাও অন মিডিয়া। মুকি ভাই আমাকে একটা গোল দিছিল জাফর, লাইক নাটমেকে গোল হয়ে গেছিল, কিপারের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে গোল হয়ে গেছে। সো ইট ওয়াজ ডিজাস্টার। তারপরে যেটা বলতেছিলাম মুকি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। বাট আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে অমিত ভাই কিন্তু কথাটা একদম ঠিক বলছে। এন্ড আমাদের জিনিসটা হলো it doesn't matter who the best player is, it matters who the best team is. So 11 aside যখন আমরা খেলবো we have to play as a team. এখানে একজন one team sport, right? খেলতে পারবে, বাট যখন 5 aside আমরা ফুটসল খেলি আমরা দেখি যে একটা প্লেয়ার মেক্স এ হিউজ ডিফারেন্স, কারণ খেলাটা ছোট আরো সেই ছোট জায়গার মধ্যে কম্প্যাক্ট স্পেসে খেলছে। বাট 11 aside the team sport, the association has to matter more than just one player. একলা মেসিও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে পারে না, জাভিয়ার ইনিয়েস্টা ঠিকই লাগে। Yeah, if you're a proper footballer in 11 aside, you can always go down a format. 7 aside, 8 aside, 6 aside, 5 aside, you'll dominate. But if you're footballer in 5 aside, it's not that easy going up. Go to an 11 aside, the first thing you do is get kicked in the shin. I think that's the thing. এখানে কোরের সমস্যা, কোর 11 aside is the core. তারপর হলো 5 aside 7 aside 9 aside is the aspects of the game. So you need to have a good core. How does it work? Because if you're playing 5 aside and if you're a good midfielder in 11 aside, 5 aside is a breeze. You don't have to do anything. It's like no one cares. 5 aside game, 5 aside game 20 মিনিটের 4টা ফেজ, মানে 4টা ফেজ হলে একটা 11 aside হয়। So 11 aside এর যে ফেজে খেলা হয়, সো এইসব জিনিস মানে আন্ডারস্ট্যান্ড করা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্স্যাক্টলি। যাই হোক, আমরা নেক্সট সেশনে যাওয়ার আগে আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন এটা, বিফোর উই স্টার্ট টেকিং দ্য কমেন্টস। সো এই কোয়েশ্চেনটা জাস্ট আমার অমিত ভাইয়ের কাছে যে হোয়াট ডু ইউ এনজয় মোর, প্লেইং অর কোচিং? ডেফিনেটলি প্লেইং। কোচিং এ অনেক প্রেসার ভাই, অনেক প্রেসার। খেলার থেকেও বেশি প্রেসার কোচিং এ, টু বি অনেস্ট। মানুষকে খুশি করা যায় না, এটাই অমিত ভাই। হ্যাঁ মানে ভাই ওইটা তো ভাই বাদই দিলাম। মানে মানুষকে খুশি করাইতে গেলে ইউ ক্যান নেভার বি এ গুড কোচ। আর আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ আরো বেশি প্রেসার মনে হয়। মানে আমার মনে হয় যে আমার মানে কোচিং করাতে গেলে আরো আমি বেশি মানে আমার আরো বেশি জার্সি ঘেমে যায় rather than playing. Coach হিসাবে, if the team wins, it's always the team's credit, but if the team loses, it's the coach's fault. Yeah, it's the coach's fault. Obviously. সেখান থেকে মানে কমেন্ট সেকশনে যাওয়ার আগে অমিত ভাই, উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট, ছোট্ট একটা লেগ পুলিং, সেটা হচ্ছে যে যখন উই ওয়ার 1-0 ahead, ডিউপি তখন হচ্ছে আপনার ফেসের উপর একটা ক্লোজ শট আসছিল and you were like biting your nails or something like that. I was like, look at him,
So I guess that gives you your answer, I guess, more or less. yeah, ভাই it's intriguing. Thankfully তখন করোনা ছিল না, তখন নেল বাইট করতে পারছি, এখন তো ওইটাও সম্ভব না, মাস্ক করতে হবে। So এটা আর মুকি ভাইয়ের কাছে একটা পার্সোনাল মেসেজ আসছে, আই গেস সেটা কমেন্টে ইয়া হয় নাই দেখে আমার ইনবক্সে চলে আসছে। এটা হচ্ছে আফ্রিদি, আমাদের একটা জুনিয়র আছে, আই গেস তুমিও চিনবা। সে আমাকে একটা পার্সোনালি মেসেজ পাঠাইছে যে মুকি ভাইকে বলেন আই লাভ হিম এন্ড হিজ গেম, সো লেটিং ইউ নো। He's very kind. He's very kind to me. Same here, all of us. Same here. Yeah. We also feel the same way. Thank you so much. And Muki is the Alright. leader. Yeah, we've been playing together for so long. Every that single time I face natural. him, I kind of feel that, you know, adrenaline, like Muki bhai is playing against me. So yeah. Okay, so আরেকটা জিনিস কি, আমরা তিনজন যখন খেলি we are very vocal. আমাদের গলা কিন্তু অনেক দূর থেকে শোনা যাবে। Exactly. সবাই শুনতে পারবে। You're one of us. ভাই সামিউল মুকি খেলতেছে, সবাই জানে যে খেলতেছে, আওয়াজ থেকেই জানে সবাই। exactly. All right, so that would be that would be for the question answer session. এরপর আমরা চলে যাব কমেন্ট সেকশনে, and I will hand over this to Rafin, and আমার অপারেটর থেকে লাইক বলতেছি যে কমেন্ট গুলো তাহলে আমরা একটার পর একটা ভিজুয়ালি আনি, and this session is handed over to you, Rafin. Over to you. The first হচ্ছে মানাস মনিকা, উনি লিখেছে a lot of player perform so well in the inter university tournament, but why don't get enough good youngsters in professional football? এটা সবার কাছে কোশ্চেনটা থাকলো। আমি স্টার্ট করি। আই থিংক ইউনিভার্সিটি যখন একটা ছেলে উঠে, হি শুড মানে ওই বয়সে হি শুড বি এ প্রফেশনাল রাদার দেন ইউনিভার্সিটি থেকে প্রফেশনাল যাওয়া। ও ইউনিভার্সিটি ঢুকার আগেই একটা প্রফেশনাল ক্লাবে ঢুকা উচিত, মানে ওভাবে ইয়ে করা উচিত। ইউনিভার্সিটিতে ঢুকা মানে হলে গিয়ে মানে ওর ক্যারিয়ার কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ইন টার্মস অফ ফুটবল, 21 20 obviously. সো ওই জিনিসটা আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বাট দেন এগেইন দেয়ার ইজ চান্স। আমরা শিওর সবাই জানো নাকি, বাট উই নো পার্সোনালি, যেরকম পিয়াস, ও স্টিল গোয়িং ফর প্রফেশনাল। there is always hope. if you have the fitness and if you have the willpower, you can definitely make it. Right, like Amit bhai said, like he was actually one of my teammates, Piyash, and he's thankfully progressing quite far in the professional football field right now. But what's unfortunate is that, like he mentioned, a boysta ekta porjaye eshe porle, you're already behind. You're losing your prime already. So if you don't start a bit earlier, or you get serious about it before you're in university, you're still at school level, it's really a difficult climb to catch up with everyone else. Interest, there has to be, like my legend sir saying, there has to be interest from the school level. Young age টা পার হয়ে গেলে ওল্ড এজে রিকভার করা আর একটা প্রফেশনালি মানে ক্যারিয়ারটাকে চেস করা আর অনেক চ্যালেঞ্জেস আসে, অনেক অবস্টিকলস আসে, বাট ইয়াং এজে অতটা আসে না, ইনফ্যাক্ট সাপোর্ট আসে বেশি। পিয়াস ইজ ওয়ান অফ দোজ শাইনিং এক্সাম্পলস যে ইউনিভার্সিটিতে খেলা দেখায় তারপরে প্রফেশনাল লেভেলে গেছে। এক্স্যাক্টলি। বা এরকম হাতে গোনা কয়েকজন এক্সট্রাঅর্ডিনারি, কিন্তু যারা অ্যাভারেজ তারাও কিন্তু প্রফেশনালি যেতে পারে। They just have to start early. This is my message to all the young people who are playing football and interested in chasing a career. And I think it's very important to juggle both, you know. তোমার পড়ালেখাও করতে হবে, তোমার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারও ওভাবে রাখতে হবে। if you think you can make it, তখন তুমি হয়তোবা একটা ছোট স্যাক্রিফাইসেস করতে পারবা, পড়ালেখা হয়তোবা প্লাস মাইনাস হবে, বাট you have to be, you have to be confident about yourself. And the most important thing, মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় বাংলাদেশে, it's very easy to get distracted. Right, it's very easy to get distracted. তুমি একটা মানে সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠেই তো এই দোস্ত এখানে যাই ঘুরতে। So if you think you're going to make it professional, you have to think like that. You have to make a lot of sacrifices. আর আমরা তো সব সময় দেখে আসছি মিডিয়াতে এবং বিভিন্ন লাইভ সেশনে যে ক্রিকেটাররা how they handle themselves. ফুটবলারদের জন্য handling themselves is much more important. What they're eating, who they're chilling with, and what they're having. Money, rest is one of the most important factor in football. Right. So those are the things our youngsters should take it into account. আকিব হোসেন উনি আস্ক করেছে,
So Soyod, how you maintaining your fitness, bro? Oh, actually, he's one of my best friends, and he's also my fitness instructor. So ইচ্ছা করে প্রথমে Wow. করেছি। So Keeping yeah, track on you. Yeah. he's just getting some feedback. He's posted an 8-minute video with 8 different sets of exercises. Honestly, বলবো আমি 5টা বেশি করতে পারতেছি না এই বয়সে, সম্ভব না এখন করা সম্ভবই না, বাট চেষ্টা করতেছি। ওয়েট একটু 3-4 কেজি কমে গেছে লাস্ট 1 মান্থ, সো আই হ্যাপি অ্যাবাউট দ্যাট, যে ওয়েটটা কমাতে পারছি। When you feel light and breezy, it's so much easier to play football. So much easier. Exactly. আশিক সেজন উনি আজ করেছে অমিত ভাইয়াকে, what do you think about the future prospects of Bangladesh football? See, I'll be just short. Before March, future of Bangladesh football looked very promising. But after these 3 months, future of Bangladesh football is in, অনেক বড় ডাউটে। সত্যি কথা বলতে হলে কি বসুন্ধরা সাইফ ছাড়া, বসুন্ধরা বেসড ক্লাবস, সাইফ স্পোর্টিং ক্লাব মানে সাইফ পাওয়ার টেকের যেসব ক্লাব আছে ওগুলি ছাড়া most of the clubs are financially struggling to pay their salaries, wages. So in the coming years even আমাদের লিগও ক্যান্সেল করে দিছে। So think about the players, ওরা কিন্তু এখন আনএমপ্লয়েড, রাইট? আর ফুটবল প্লেয়ার্সরা ক্রিকেট প্লেয়ারদের মতো এত পেইডও হয় না if you compare. Yeah. So it's a worrying sign, to be honest, and let's hope যে বাফুফে turns things around, আবার নতুন করে when things become normal আবার নতুন করে একটা ভালো মতো স্ট্রাকচার করে as soon as possible এইসব খেলাগুলি রিস্টার্ট করুক। at least they have the money, at least they have the money and salary and wages to run their family. আর আরেকটা জিনিস হলে গিয়ে I would like to add যে বাংলাদেশের অক্টোবর থেকে আবার AFC এবং ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার শুরু হচ্ছে, and that's something I'm looking forward to. I'm pretty sure তোমরাও সবাই, and let's hope till ওই ফিক্সচারের আগে আমাদের বাংলাদেশের সব প্যান্ডেমিক থেকে শুরু করে সবকিছু যেন নরমাল হয়ে যায়, আর আমরা সবাই মিলে যেন স্টেডিয়ামে যে খেলাগুলি দেখতে পারি ইনশাআল্লাহ। মাঠে যে খেলা দেখার যে বিষয়টা আর কি। মানাস মনিক আরেকটা কোশ্চেন আস্ক করেছে, এ লট অফ প্লেয়ার পারফর্ম সো ওয়েল, এই কোশ্চেনটা মোস্ট প্রবাবলি আগে आंसर মনে করে দেওয়া হয়েছে। আরেকটা আর কি কোনো কোশ্চেন ছিল? আরো আছে। জামিউল হক উনি আস্ক করেছে, কোশ্চেন ফর মুকি, সামিউল এন্ড অমিত, হোয়াট ইজ দ্য স্পোর্টস এডুকেশন ক্যারিয়ার ইন বাংলাদেশ at the moment and 5 years from now? That's an interesting question actually. Sports education bolte Amit bhai, could you give some insight maybe? At the moment ওরকম I'm not sure কোনো কেউ কোর্সেস করছে। There are a lot of online courses sports marketing নিয়ে। It's a big thing in Europe, America, North America, সবখানে it's a big thing. I'm also taking some certifications. আমি at the moment এজেন্ট হিসেবে কাজ করি অনেক প্লেয়ার্সেরই, ইভেন জামাল ভুইয়া is one of them. So আমি I have been working in this এই ক্যারিয়ারটা আসলে আমি পার্সিউ করতেছি লাস্ট 5 ইয়ার্স ধরে। আমি ক্রিকেটারদের সাথেও কাজ করেছি, ফুটবলারদের সাথেও কাজ করছি। সো it's a very promising sector, but when you think যে ক্রিকেটার আর ফুটবল সেম গোজ ফর কমার্শিয়ালাইজেশনের একটা ব্যাপার আছে। ক্রিকেটারদের যেই এক্সপোজার ফুটবলারদের ওইটা নাই, বাট দেন এগেইন লাইক টিমস লাইক বসুন্ধরা ওরা ফরেন প্লেয়ার্স আনছে। সো এইসব জিনিস আসলে সামনে আমাদের ক্লাবগুলি যখন মডার্নাইজ হবে ইনশাল্লাহ, আমি চাই যে ক্লাবগুলি যখন মডার্নাইজ হবে এরকম অনেকগুলি জব আসবে। লাইক তুমি চিন্তা করো স্পোর্টিং ডিরেক্টর থেকে মার্কেটিং ম্যানেজার, এইসব ডেজিগনেশন গুলি কয়েকদিন পরে পপ আপ করবে। এন্ড আই এম প্রিটি শিওর ব্র্যাক বলো, বিইউপি বলো, আইইউবি, এনএসইউ কয়েকদিন পরে মেবি ডাউন দ্য লাইন ইউ উইল সি এ স্পোর্টস মার্কেটিং একটা সাবজেক্ট, যেখানে হয়তোবা এত বিদেশের মতো একটা আলাদা পুরো বড় হবে না, বাট ইউ উইল সি ইন দ্য নিয়ার ফিউচার, মেবি ইন দ্য 5 years, যে স্পোর্টস মার্কেটিং একটা সাবজেক্ট হবে বাংলাদেশে। I think it's a step-by-step thing really, because actually if we look a couple of years back, even media and communications wasn't that big of a topic either, or a subject, but then some universities started bringing that in, and now look where we are in the media industry. So I think right now
at most we have like within Bangladesh sports education related more to coaching and maybe kind of fitness and nutrition, but that's still very niche. But like Amit Bhai said, this is something that we really need to invest in or look into a lot locally in the country, because these courses are available outside for anyone to take and pursue. But within the country, this is something that really needs to be started. In the next Yeah. 5 years, I don't know if that's really going to happen, but somewhere along the way down the line, maybe 10 years, but I do believe that at least hopefully in our lifetime, we will be able to see it happen, that it will be See, taken আমি seriously একটা in the country. সরি টু ইন্টারাপ্ট, আমি একটা জাস্ট ইনসাইট দিচ্ছি। ফর আইপিএল ইন্ডিয়া স্পোর্টস মার্কেটিং হ্যাজ gone out of Right, proportion, right. বুঝছো, blown out of Obviously. proportion. So for IPL, so IPL এ মানে এভরিথিং ফ্রম রাইটস থেকে শুরু, ফ্রম জার্সি রাইটস টু টিভি রাইটস, এগুলি নিয়ে আসলে বিভিন্ন কোম্পানিজ এখন আছে, ওরা ফাইট করে। সো স্পোর্টস মার্কেটিং ইজ বুমিং দে। আর আই এম প্রিটি শিওর সবাই তো ফুটবল নিয়ে রিসার্চ করোই। সো স্পোর্টস মার্কেটিং অ্যাজ এজেন্ট, যতই আমরা এই যে মানে সত্যি কথা বলতে ক্লাবের কোনো গ্যাঞ্জাম হইলে সবাই হলে গিয়ে এজেন্টকে গালায়, বাট ইটস এ ভেরি মানে এটা একটা নেসেসারি থিং, মানে ফুটবলে ইটস এ ভেরি নেসেসারি মানে একটা নেসেসারি থিং, বাট দের ইজ অলওয়েজ প্রোজ এন্ড কনস অফ থিং। সো এজেন্ট ভালো হইলে অনেক কিছু, লাইক রোনাল্ডো, ওর এজেন্ট ভালো, দ্যাটস হোয়াই হি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ প্লেয়ার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এজেন্ট খারাপ হলেও অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে, টাকা মেরে দেওয়া থেকে শুরু করে অনেক কিছু করা। সো এইসব জিনিসও বাংলাদেশের প্রফেশনালিজম আসতে হবে আসলে। Maybe it's a matter of just a startup, right? Maybe if a startup company just comes up and brings this to the forefront, maybe it will really take forward. Sorry, But- Muki, you were. No অমিত problem. Our ভাইয়াকে একটা infrastructure- কোশ্চেন ছিল আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। অমিত ভাইয়া, এখন হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে বাফুফের মধ্যে কি কি চেঞ্জ আনার দরকার, তাহলে যে বাংলাদেশের হচ্ছে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ গুলোতে হচ্ছে, আর বাংলাদেশে কি শর্টেজ আছে যে আপনার ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত যেতে পারতেছে না অথবা কোয়ালিফাই হচ্ছে না? ভাই বাংলাদেশের প্ল্যানের শর্টেজ আছে, আর স্ট্রাকচারের শর্টেজ আছে, আর সমন্বয়, ধরো পুরা আই ফিল মানে আমার এটা মানে আসলে পাবলিকলি বলাও অনেক একটু টাফ ব্যাপার, বাট আই ফিল দ্য হোল সিস্টেম নিডস টু চেঞ্জ, নট জাস্ট দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস, দ্য হোল সিস্টেম নিডস টু চেঞ্জ। ইট হ্যাজ টু বি মাচ মোর স্ট্রাকচার্ড। এখন হচ্ছে কি, বসুন্ধরা কিংস হলে গিয়ে রুল বানাচ্ছে বলতে গেলে, দে আর প্রিচিং বাফুফে, ইট শুড বি দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড। বসুন্ধরা কিংস ওদের মানে বেঞ্চমার্কটা বাড়াচ্ছে ইন টার্মস অফ ক্লাব ফুটবল, ইট শুড হ্যাভ বিন দ্য আদার ওয়ে রাউন্ড, বুঝছো? এই জিনিসটা আনটিল আনলেস মানে দে শুড হ্যাভ এ 20-year প্ল্যান। লাইক ইন্ডিয়াকে দেখো, আইএসএল করতেছে, ইউ উইল সি সুনীল ছেত্রী অল ওভার দ্য টিভি। এখন সৌরভ গাঙ্গুলির সাথে অ্যাডভার্টাইজ করতেছে, বিরাট কোহলির সাথে লাইভ করতেছে। লুকে আমরা জাস্ট জামালকে সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপোজার আছে, আর একটা প্লেয়ার আই এম প্রিটি শিওর আমরা হয়তো বা ফলো করি, এখন একটা তুমি যদি আন্ডারগ্রাউন্ডেরই একটা কোনো প্লেয়ারকে যে বলো বাংলাদেশের স্টার্টিং লাইন আপ বলো, সে বলতে পারবে না, সে আর্সেনাল লিভারপুলেরটা বলতে পারবে। এটা ঠিক বলেছেন অনেক। নেক্সট কোশ্চেন, ইন্তেকাব হোসেন উনি আস্ক করেছে কোশ্চেন টু দা panelists in the visible option to ask the schools to open up their field for citizens to play after school. This would need to be coupled with the necessary security measures and restriction system, but would registration really help system, ensure registration that, system. sorry, registration system, but would really help ensure that citizens of Dhaka have regular access to well-maintained ground. Yeah, definitely agree with it. Even Turkish ওপর তো সেম জিনিস করতেছে, আইএসডিও Yeah, টু এন এক্সটেন্ট সেম জিনিস করতেছে, এআইএসডিও করছে, বাট সিকিউরিটি ইজ এ ভেরি বিগ কনসার্ন। মানে লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এ কয়েকটা ইনসিডেন্টের কারণে সেজন্য সিকিউরিটি, বাট ইটস এ ভেরি গুড থিং, আর কয়েকটা স্কুল অলরেডি করছে। আর আরেকটা জিনিস মানে আমি জাস্ট আমার পয়েন্ট অফ ভিউ, বিকজ আমি টার্কিশ হোপে আমি নিজেরই আমার কর্পোরেট ফুটবল হচ্ছে লাস্ট 5 years ধরে, এবার 6th year হওয়ার কথা, আই ডোন্ট নো it's going to happen or not, but yeah, the thing is সবকিছুরই একটা কস্ট আছে। লাইক টার্কিশ হোপে ইটস এ টার্ফ, তারপর হলে গিয়ে ফ্লাড লাইটের ব্যাপার আছে রাতে খেলতে গেলে। সো এইসব জিনিস কভার করার জন্য ওদের আসলে টাকাও নিতে হয়, ইউ ক্যান্ট জাস্ট ব্লেম দেম। বাট দেন এগেইন আরো অনেক ইউনিভার্সিটি, সরি স্কুলস আছে, লাইক ডিআরএমসি তে 21টার মতো ফিল্ড আছে।
সো ওরা যদি দুইটা ফিল্ড আসলে হ্যাঁ মেনটেন করতে পারে, জাস্ট জনসাধারণের জন্য যদি দুইটা ফিল্ড একটু করতে পারে, যদি ওদের ফিনান্সিয়ালি ভায়াবল হয়, তাহলে অনেক ভালো হবে। মোহাম্মদপুরে দেখবা যে অনেক ছেলে পেলে ওইখানে খেলতেছে। জি, এরকম মোহাম্মদপুরে মোটামুটি কম্পিটিটিভ অনেক ফিল্ডই আছে। হ্যাঁ, মোহাম্মদপুরের স্কুলস গুলোতে তো মোস্ট অফ দেম আই বিলিভ হ্যাভ ফিল্ডস এন্ড প্রপার 11-a-side fields. ওকে, ইয়া এক্স্যাক্টলি। সো ওরা যদি একটু আগায় আসতে পারে মোরলেস, বাট বাট ইউ ক্যান ব্লেম দেম, বুঝছো, মানে ওদেরও তো ওভাবে স্ট্রাকচারটা ওরকম না। Exactly. মানে ফিনান্সের ব্যাপার আছে, ওদের ফিনান্সের ব্যাপার আছে, একটা মাঠ চালানোর জন্য সবকিছুর একটা ব্যাপার আছে। তো ওগুলিও যদি কস্ট কভার হয় তাইলে তারা করতে পারবে। আর সিকিউরিটি ইজ এ ভেরি বিগ ইস্যু। আমরা আর আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে করতে আমাদের ফান্ডিং শেষ হয়ে যায়, এটাই প্রবলেম। আর আর আমাদের তো আরেকটা বাজে অভ্যাস আছে, ধরো কোনোখানে খেলতে গেলাম, ওইখানে গ্যাঞ্জাম করে ফেললাম। যারা রিয়েল ফুটবল খেলে ওরা তো আসলে গ্যাঞ্জাম করে না। সো একটা জিনিস খুলে দিল, এখানে আমরা একটা মারামারি লাগাই দিলাম। তো এটা আমাদেরও প্রবলেম আছে। ইটস নট জাস্ট দ্য অথরিটিজ, ইটস মানে উই অ্যাজ এ নেশন, উই অ্যাজ পিপল অ্যাজ ওয়েল, আমাদেরও প্রবলেম আছে। সেভেন নেশনের ফেভারিট অপোনেন্ট কোনটা? Definitely JSK. JSK is our number one rival and they will always be. Right. Exactly. I think all three of us as teammates can agree to that. Amit Bhaiya, as a breakthrough manager, according to you, which is more complete in futsal and 11 as a side game? 11-a-side game. 11-a-side game. As a bracket man, according to which is more complete? I mean, which team is more complete? As a futsal team or as a 11-a-side? Futsal is better ki or 11-a-side is better ki? See, together what do you NECU think? আর and I would say মানে এটা আমি একদম অনেস্টলি বলবো, NECU আর IUB-র কয়েকটা জিনিস আছে, মানে কয়েকটা জিনিস আছে হলো ইন্ডিভিজুয়ালস ম্যাটার। ফর এক্সাম্পল NECU আছে হলো কি মৃদুল, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ, মানে টিল নাও আন্ডারগ্রাউন্ডের ওয়ান অফ দ্য টপ প্লেয়ার। Definitely. তারপর আইউবির আছে পিয়াস আর ইন্তিশার, তারপর আরো জনির মতো প্লেয়ার আছে। সো ইভেন সেম গোজ ফর NECU, সাদাত রাব্বান আছে। সো it doesn't matter, those are the kind of players who are 5-a-side, 7-a-side, 9-a-side, 11-a-side, they can fit in anywhere. They have the football intelligence, and it would be very unfair, you know, to compare them. It's like one day NECU jitbe, one day IUB jitbe. You can't, মানে একটা খেলার আগে, to be honest, at the moment I would feel, at the moment যখন ব্র্যাক, NECU, IUB যখন খেলায় নামে, you can't say যে this guy is favorite. Maybe to an extent বলতে পারো যে হ্যাঁ টিমে ইন্তেশার আছে, পিয়াস আছে, মৃদুল আছে, they can make the difference. Even the same goes for us, শাজির, তারপর শাজির আছে এবং রায়ান আছে, they can make the difference for us. But you can't say যে এই জিতবে. So I think it's equally balanced এই তিনটা ইউনিভার্সিটি। Another question to SAMIUL Bhaiya. What is your favorite memory as a backout player? So, just for information, Blackout is one of my teams, one of my first teams. I still play with them locally, Uttarate. So, I guess the favorite memory would be really our first big win together. It was a very rainy and muddy tournament in the Army Stadium field, the hockey field beside it. And it was completely random. We had so many random things in that tournament. We saw this team who used to dance, this coordinated dance after each goal and celebration. And then there was a random fight in the tournament. I still remember that during a corner kick, one of these guys, he literally kicked my ass. Like, he literally kicked my ass. And I didn't even understand it. And by the time I'm looking around, I see all my teammates jumping on him, ready to kill him. And then somehow we actually managed to get the win for that. So I think that would be my favorite. Yeah. Shariful Alam asked the question, give that I am from a business administration background, how can I pursue a career in football management industry? What would be a good starting point and what suggestion do you have for me? From Bangladesh's point of view, first you need to have a passion for the game. বাংলাদেশে যে মানে কোনো আসলে কোনোখানে জব ওপেনিং নাই at the moment, কোনোখানে তেমন জব ওপেনিং নাই, মানে এই স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রিতে বলতে গেলে either you have to be a specialist, specialist as in trainer বা ex player. So if you don't have those two, then you have to, you know, you have to think smart. You need to get certification. You need to, you know,
you need to talk, you need to contact বিদেশি কোম্পানিজ যারা deal with players, so you can come up with a new company here. So এখানে তোমার দেখা যাবে যে if the league is, if the league is improving, এখানে ফরেন প্লেয়ারদের আরো ডিমান্ড বাড়বে. So why don't you be a uh, be a way of কমিউনিকেশন. তুমি ফরেন প্লেয়ার যদি তোমার থ্রুতে আসে তাহলে তুমি একটা এজেন্ট ফি পেতে পারো. সো there you have to think smart. It's a vast industry. তুমি মানে not necessarily you need an educational degree. If you are smart, if you know the how a club runs, how a institution run as a business entity, you can help the club as well, to be honest. এখানে আমি একটু অ্যাড করতে চাই, সেটা হলো Yeah, if you're really passionate about মানে the football as a business rather than football just the game, then মানে বিদেশে এরকম এত ডিগ্রিজ অফার করে যেগুলো অ্যাডস গুলো আমাদের ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকেও আসে, degrees in Yeah. football, degrees in football management, and I would suggest you go for those degrees if you have the resources and the privileges, of course, and then come back and implement those degrees so that we can finally develop our infrastructure here and be at the level that the Premier Leagues, the Serie A's, the Bundesligas are at. ওরকম ম্যানেজমেন্ট জানি আমাদের প্রয়োজন হয়, ওটা শিখে এসে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করাটা, this would be the ideal মানে dream for a person who's going to be a football management official. True. Personnel. You first you need to have a vision. Just করে ফেললাম করে ফেললাম হলো না, right? So you need to You have have a to be vision. passionate and really be the Yeah. trailblazer, because everything is still beyond us abroad. So you have to Exactly. bring what you learn here and make the space for yourself, really. আর এই জিনিসটা there is no limitation. You can be anything. You have to make your own way. You can be anything. Right. Trust me, you can be anything. There is no limitation. Akib only asked করেছে, who is the best UG football player according to you guys? Underground football player according Underground to you guys. player according to you guys. মানে till now নাকি এখন রিসেন্ট, এটা একটা কোয়েশ্চেন. Till now Recent time on বেশি better I I think guess. it's still now, right? এই কোয়েশ্চেনটা I saved it for rapid fire round, but spoiler alert দিয়ে দিল. So যাই হোক ভাই, Amit bhai, what do you Uh, think? for me মানে till now consistently মানে I have to choose two, to be honest. I have to choose two of them. মানে রিসেন্ট একটা চুজ করব, রিসেন্ট একটা, আর হলে গিয়ে মানে from my playing days, মানে he is still playing. I would say the best would be আমার টিমমেট আরিক, আর নাম্বার 2 I would pick হলো গিয়ে বিরল. মানে স্টিল এখনো মনে হয় ওদের দুজনকে আসলে if they are fit এখনো নামাই দিলে they'll make the difference. আর রিসেন্ট I would say যে পিয়াস is good, ইন্তেশার is good, but সবার মধ্যে ইভেন শাজির ইজ গুড, রায়ান ইজ গুড, বাট সবার মধ্যে ইন্টেলিজেন্স 0.5 এগিয়ে আছে হলে গিয়ে মৃদুল. Agreed. I would say so too, that currently probably the best player in terms of Tasin sheer Alfi footballing asked the ability question, is Midul. Yeah. how to stay calm in 5-a-side match. আলম ভাই যদি একটু বলতেন। এখানে অমিত ভাই আর সামিউল দুইজনই জানে যে তাসিন আলভিকে কাম রাখা সম্ভব না। In a 5-a-side match, in any match, in no match, you cannot keep Tasin Alavi calm. But I would like to add one thing. Tasin Alavi's best game বাইরে হয় যখন he is he's bad. Yeah. That's when he plays the best. There are some players like that who cannot play calm. They have to play in a certain way, and Tasin Alavi is one of them. And that is why I respect him. It's an amazing defender. He's currently in the US. Amazing defender. Yeah. A very good prospect for underground football if he ever comes. Yeah, definitely. But he's a little bit too aggressive, maybe. Afridi, I want to be professional footballer. What should I do outside the pitch? I mean, কিভাবে আগাবো? কেন একাডেমিতে অ্যাডমিট হব? Or something else? I want a pure suggestion of being a pro footballer. He wants a pure suggestion It's really a for nice being question. But আমরা কিন্তু পিওর সাজেশন মানে বিং এ প্রো ফুটবলার, ও আচ্ছা, মানে he wants to be a pro footballer. আচ্ছা, first of all he needs to work on his fitness.
এখন বাংলাদেশে একটা বসুন্ধরা কিং এর একটা ভালো একাডেমি খুলছে, he can join that and he can start from there. It's very easy. অনেকগুলো ক্লাবেরই, আমি শুধু বসুন্ধরা কিংসে বলবো হ্যাঁ না, অনেকগুলো হ্যাঁ, ক্লাবেরই অনেকগুলি ক্লাবের একাডেমি আছে, বাট ইয়া লেভেলের মানে প্লেয়ার্স, একদম রিসেন্টলি হ্যাঁ রিসেন্টলি এইজ লেভেলের প্লেয়ার্স নেয়, আমি বলবো স্টিভেন 18, ক্যাপ উনি আস্ক করেছে। আমার র্যাপিড ফায়ারের কোয়েশ্চেন গুলা সব মানুষ কমেন্টে করতেছে, ঠিক আছে? আসলে কোশ্চেন লিক হয়ে গেছে। কোয়েশ্চেন Which one is the better tough field? আরেকটা কোশ্চেন আসছে, টার্ফ ফিল্ড অর জ্যাফ ফিল্ড, কোনটা সবচেয়ে বেটার হবে? I think personally I would always prefer Turkish Oak because it's my school, so I find their field always better. But lately I've been playing more in maybe Jaff and Forties, and Forties is much better because we get to play 11-a-side, and that's all we really want. Yeah. আমরা সবসময় 11-a-side I'm- খেলতে চাই। I'm Yeah. grass over anything, to be honest. Grass Grass over anything, yeah. ন্যাচারাল গ্রাসের যে ফিলিংটা, দিস টার্কিশ ওক, জ্যাফ, ওগুলা অ্যাস্ট্রোটার্ফ দে ক্যান কাম ক্লোজ বাট দে ক্যান নেভার give the They can same never replicate it. Yeah. that natural grass gives. আচ্ছা, সো কমেন্ট more সেকশনে question? আর কোয়েশ্চেনস আছে? মুকি ভাই আর লিক না হলে ভাইবার আর কাছে কোয়েশ্চেন। কোশ্চেন, রেফারি রে আপনি এত চিল্লান কেন? অ্যাজ এ রেফারি ভয় লাগে? আচ্ছা, রবিন ভাই কোয়েশ্চেন করছে। এটাই ট্যাকটিক। এটাই tactic. I'm so happy that my panel is my brothers from Seven Nation. ওরা সবাই বুঝছে এগুলো কেন করা হয়, এগুলো লাগে। It's a mind game. মাঝে মাঝে রেফারিকেও পকেটে রাখতে হয়। এখান থেকে খেলে, শুধু পা দিয়ে না, এখান থেকেও খেলে। তাদের অনেক এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস থাকে যেভাবে তারা গেমটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে চায়। প্রফেশনাল প্লেয়ারদের দেখে আমাদের শিখায় এসব শিখা আমরা ছোটবেলা থেকে। In fact, I think আমরা তিনজনের মধ্যে we always play this role even. একটা সময় মুকি চিল্লাইতেছে বেশি, রেফারি ওর উপর চেতে আছে, আমরা বলি আরে you know what, referee it's okay, we'll calm him down. But inside we're telling him আরে just kick the referee when he's not looking, we don't care, just get the win. But it's just a mind game. And it's very important to be vocal, to be honest, হ্যাঁ, একটা সেট পিসের মধ্যে। নূর মাহি, অমিত ভাইয়া, EPL, La Liga already been started, but is there any hope for underground football to start anytime soon? It depends on আমাদের কথার উপরে আসলে ডিপেন্ড করবে না। বাংলাদেশে যখন নরমাল হবে ডেফিনেটলি সবকিছু খুলে যাবে, এন্ড ডেফিনেটলি আমরাও খেলতে যাব। আমরা 5 জন এখানে যারা আছি উইল ডেফিনেটলি গো আউট এন্ড বাট এখন এট দ্য মোমেন্ট খেলতে যাওয়া ইটস এ রিস্ক ফর আস, এন্ড ইটস when we come home it's risk for our family as well, so it's better to be safe right now. Yeah, it's better to be safe and better to think about everyone's well-being rather. That I'm pretty sure a lot of parents have said too, যে বেঁচে থাকলে অনেক দিন খেলতে পারবো, সো এর জন্য সেফটিটা সার্ভাইভালটা সবচেয়ে বড় একটা জিনিস। সেফটিটা should be number one priority right now to all. think this lockdown as half time, Yeah. second half soon শুরু হবে। Any more question? No, I guess that's the last question from the comments. Who is the best defender in underground football right now? ভাইয়া ফুটবলারদের ব্যাপারে কোনো কিছু কোশ্চেন আসলে শেষ হয় না, আজ করতেই থাকে কোশ্চেন লিক খাইতে। আচ্ছা, এটা দিয়ে শেষ করে দেই আমরা। সো হ্যাঁ, according to you guys, who is the best defender in underground football? Best defender underground football, মানে এখন আমার কাছে, to be honest, SAMIUL is one of them, and if SAMIUL is not playing I would prefer like Rakin from NECU je khelteছে. I think he's one of the top. I think I always look up to Amit bhai, so I would choose Amit bhai rather. We could choose one another for sure, but the best defender I've ever seen, who's going to make it a point to get the ball or the man, is SAMIUL, undoubtedly. I've never seen a defender so determined to get the ball or the man somehow. Do whatever it takes, right? SAMIUL ট্যাকলিং কিন্তু একদম, I would say 95% or tackling success. It's well renowned. Yeah, but I was always lucky to really play alongside teammates. At least if I mess up, they're there to cover it. I was lucky enough to have Amit bhai and MUKI and so many other fantastic players. So I think it's more of a team game. So right now, instead of saying who's the best defender, I would say the best defense for a team was the one we had for Seven Nations.
when we were all in Yeah, our yeah, prime, definitely. that was one of the best. Definitely. Before we go to the next round, one thing I always envy of about Seven Nation is like seeing you guys playing together, like as a concrete defense line. Like it's a dream for any goalkeeper to play behind. So yeah, that's why I always envy all three of. To be Not honest, only just yeah, আমরা যখন মানে ফোরম্যান ব্যাকও ছিলাম, আমাদের পিছনে এমন সব কিপারও ছিল, মানে সেন্টার ব্যাকের গেমও আরো ইজিয়ার করে দিত, টু বি অনেস্ট। মানে exactly. জামিউল ওয়াজ আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড, রাইট? Ashraf by two, man. Ashraf by two. Yeah, Ashraf too good. Too good. So yeah, Okay, so with that being said, I guess this is the end of this comment session. যেটা হচ্ছে যে almost 2 hours এর মতো হয়ে গেছে, but we never get tired of talking about football. That's the best thing Obviously. about it. Yeah. So with that being said, এখন আমরা next session-এ চলে যাই, which is rapid fire round. I will take over this session. যেটা হচ্ছে first আমি আপনাদেরকে rules গুলো বলে দেই, খুব quickly হবে জিনিসটা। যেটা হচ্ছে I'm gonna ask you guys questions, maybe option দিতে পারি, নাও দিতে পারি, খুব quickly আপনাদেরকে answer দিতে হবে। আর যদি পারেন একটা রিজন দেখাইতে হবে যে কেন এই অপশনটা চুজ করলেন। আর একটা কাজ করি, সবার সুবিধা হওয়ার জন্য আমরা একটা সিরিয়াল করে দিই। ফার্স্টে মুকি ভাই অ্যান্সার দিবে, দেন সামিউল ভাই অ্যান্সার দিবে, লাস্টে অমিত ভাই অ্যান্সার দিবে। আমরা সিরিয়ালি যাবো এভাবে। done. অলরাইট, সো আর ইউ গাইজ রেডি? Yes, let's do this. Ready? অলরাইট, সো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, মেসি অর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো? মুকি ভাই। Yes. সামিউল ভাই। Ronaldo. Ronaldo. For the first time in ball খেলা রোনালদো প্রায়োরিটি পাইছে ওভার মেসি। That's obviously Ronaldo best. Great. All right, next question. World Cup or Champions League এবং why? Muki bhai. World Cup for sure, because winning it for your country is much more pleasing to the human than winning it for your club. I'm not disrespecting the Champions League, it's right up there, but winning it for your country is something else. World Cup, definitely World Cup. Definitely World Cup, because that's the point when, like everybody in Bangladesh who's not even a football fan, everybody in the world who's not even a football fan gets together. It shows how much you really love football. See, সবাই ওয়ার্ল্ড কাপই চুজ করবে এই অ্যানসারে, বাট মানে my point of view is, for example, Vidic, he's from Serbia. He won't be able to win the World Cup being a Serbian. So World Cup এর কয়েকটা মানে এটাই হলো cons. If you don't play for the likes of Brazil, Argentina, you will never or those big countries, you will never win the World Cup. But in Champions League, you get to show that's your World Cup. So I would choose Champions League. All right, same thing I thought about Jan Oblak as well, because or the country, the national team, we've never heard of it that much, but then again Champions League final খেলা চলছে। See, think about Cristiano Ronaldo. He won't be able to win the World Cup, but Messi has a chance. Exactly. But unfortunately এখনো হয় না। এখনো চান্স আছে কি পর্তুগালের। আশা ছেড়ে দেয়া যাবে। অলরাইট, আমরা তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। আপনাকে র‍্যাঙ্ক করতে হবে, টপ টু বটম র‍্যাঙ্ক করতে হবে। নাইকি, অ্যাডিডাস, পুমা। মুকি ভাই। For me, Puma, Adidas, and then Nike, because I personally use Puma a lot. So. All right, Samil bhai. Order you said Nike, Adidas, Puma, because I've used more Nike and prefer it more, I guess. Right, Amit bhai. Adidas, Nike, Puma. Everyone give a different answer. That's interesting though. All right, আবার সেম কোশ্চেন, মানে টপ টু বটম করতে হবে। টপ টু বটমে আপনাদেরকে সাজাইতে হবে। জাফ এনডি স্টেডিয়াম, মিরপুর ইনডোর যেটাতে উইংস খেলা হয়, হ্যান্ডবল স্টেডিয়াম, ফোর্টিস। আরেকবার বলি, জাফ এনডি স্টেডিয়াম, উইংস এর স্টেডিয়াম, হ্যান্ডবল আর ফোর্টিস। অনেকগুলা হয়ে গেল, আমি টপ 3 বলি। মিরপুর, আমি যেহেতু ফুটসলটাকে একটু বেশি পছন্দ করি, এর জন্য মিরপুর ইনডোরটা আগে দিচ্ছি, বাট তার পরপরই আই উড গো উইথ ফোর্টিস এন্ড ডেফিনেটলি জাফ, বিকজ গালিব ভাই আমার অনেক ফেভারিট একটা পার্সন, আর উনি আমাদের জন্য এনএসসির জন্য যা করছে, সো ফর শিওর জাফ উড বি থার্ড। All right. Top Then 3, I'd Samil go bhai. for Fortis, Jaff, and Mirpur Indoor, because it's actually a really amazing facility overall. So I'm pretty much same with Samuel. Our fourth stadium রাখবো because I don't like their pitch.
But I like their size though. It's at least a little Yeah, bit I more like the space. size. It's 7 aside, but the pitch is not. It's very risky to be Standard. honest. এত স্লিপ করছি, এত বাজে বাজে গোল খাইছি স্টেডিয়ামে, লাইক আনরিয়াল। আচ্ছা, সো দেন যদি এখন এই কোয়েশ্চেনটা একটু ট্রিকি, সেটা হচ্ছে যে যদি একটা প্লেয়ার পিক করতে বলা হয় টু প্লে অ্যালংসাইড ফ্রম দিস টু, সারওয়ার ভাই আর আরিক ভাই, মুকি মুকি ভাই। I would pick Sarwar because Sarwar has a goal in him from in any position. And একটা goal can change the match. So I mean definitely Sarwar can. I've seen him score goals that I've never seen a normal striker score. He's Henry-esque connector. Arik Alright, Bhai Samil bhai. makes the game. Arik Bhai really makes the game easier as a defender because he's right in front of you. He's a midfielder. But I've played much more with Sarwar, both in Seven Nations and for Playpen as well, and a lot of tournaments. So I would have to go with Sarwar because same reason Muki said, he'll get you the goal. For me, it's Arik. Because we have started out together from Seven Nation from 2006, and he's still scoring goals. And no disrespect to Sarwar, he is one of the many unreal. But Arik, if you put him in midfield, even right back, he would do Yeah. a job for you. I feel. This is true. I think we even played with him in right back once, and he Yeah, actually we will never. he didn't do anything Yeah. different. He just played his game, but it was just Yeah. enough. Yeah, that's how Arikeর গেমটা এত সিম্পল না, unless you play with him you won't understand. অলরাইট, সো নেক্সট কোয়েশ্চেন তিনজনের জন্যই ইন্ডিভিজুয়াল হবে। সো ফার্স্টে মুকি ভাইকে দিয়ে স্টার্ট করি। সেভেন নেশন আর নর্থ সাউথ ফুটবল টিম কোনটা বেটার, কোনটায় চয়েস করবা খেলার জন্য যদি একটা চয়েস করতে হয়? সি এটা অনেক একটা খুবই ডিপ্লোম্যাটিক, আমাকে এখানে আনসার দিতে হবে কারণ আমি সবার দিতে হবে। বাট খুবই কুইকলি অ্যান্সার দিতে হবে, ইটস আ র‍্যাপিড ফায়ার সেশন। ঠিক আছে, মানে আই উড পিক বোথ এনি ডে। সেভেন নেশন ইজ মাই রুট। আমি আন্ডারগ্রাউন্ড ফুটবল খেলা শুরু করছি সেভেন নেশন কে, থ্যাঙ্কস টু অমিত ভাই and Ali bhai who picked me up from school. But NSU gave me the biggest win of my life and I'm really really happy about that. So I would pick them for sure. অলরাইট, সামিউল ভাইয়ের ক্ষেত্রে হবে সেভেন নেশন আইইউবি। Same way, there is no way to really differentiate it because, in fact, between Seven Nation and IUB, there's another fact that Ali Bhai, one of our teammates, is also from IUB, so I think he would give a similar answer that you can't really choose between these because Seven Nations is really another family away from home, and Exactly. IUB was the same, so there's no way to really pick between these two. ওকে, অমিত ভাইয়ের জন্য একটু ঘুরাই দেই, সেটা হচ্ছে যে ইফ ইউ হ্যাভ টু কোচ সেভেন নেশন এন্ড কোচ ব্র্যাক, তাহলে সেক্ষেত্রে which one would you pick as a better team? I think Coach Brack. I think he'll say Coach Brack. ভাই সেভেন নেশনের কোচ দরকার হয় না, সো আই উইল কোচ Exactly. ব্র্যাক। অনেক সেভেন নেশনের কোচ I guess প্যাচাইতে গিয়ে আরো ইজি করে ফেলছি, ইটস অন। But if you ask me Seven Nation or Brack, I would definitely pick Seven Nation because Seven Nation এর কারণেই আমি ব্র্যাক টিমে জয়েন করতে পারছি, to be honest. I am a player because of Seven Nation, so credit goes to Seven Nation যে আমি ব্র্যাকের একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার হতে পেরেছি। অলরাইট, সো আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে অলরেডি কমেন্টে কোয়েশ্চেন করে দিছে যে মানে আন্ডারগ্রাউন্ডের মধ্যে বেস্ট প্লেয়ার কোনটা হবে, সো উইভ অ্যানসার্ড দ্যাট। যেটা লাস্ট কোয়েশ্চেন তিনজনের জন্যই, সেটা হচ্ছে যে আন্ডারগ্রাউন্ড ফুটবলে গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম বা গোট কাকে দেওয়া যায়? মুকি ভাই। আমি এটা আমার চিন্তাও করতে হবে না, মানে আমার দেখার মধ্যে বিরল ভাইয়ের উপরে কোনো প্লেয়ার জীবনে জন্মাবেও না, বিকজ হোয়াট হি ডিড উইথ দ্য বল ওয়াজ, যদি আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড লেভেলে চিন্তা করি যে মেসি প্রফেশনাল লেভেলে যা করে, উই ক্যানট বিলিভ ইট সামটাইমস। বিরল ভাই ইউজ টু ডু দোজ থিংস মানে ইন আন্ডারগ্রাউন্ড ফুটবল। সো বিরল ভাইয়ের উপরে আই ডোন্ট থিংক দেয়ার ইজ এনিবডি এলস। Definitely agreed. I think the same because I was a bit unlucky that I started playing football at a date that I wasn't able to really play beside Birol Bhai much or get to see him much. But from what I did see, actually, like he was probably the only player that could, at that moment at his peak, could just walk into any other professional team and he would probably start as well because he was really that good. And that was what I saw from his probably the last few days of his playing career. So I think Amit Bhai can even tell you more about this.
Yeah. For me, definitely Brill was up there, but it's a মানে আমার এটা definitely এটা পুরোপুরি আমার পার্সোনাল জিনিস। I for me I rate মানে সেভেন নেশনের খুব শর্ট টার্মের জন্যই খেলছিল, বাট আই রেট আসিফ রিদওয়ান ওভার এনিওয়ান। আসিফ রিদওয়ান, আই থিংক Alright. হি ইজ এ 10 on 10 আমার কাছে যেটা মনে হয়। মানে আই থিংক হি ইজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার আই হ্যাভ এভার প্লেড উইথ। ও সেভেন নেশনের জন্য খুব কম সময়ই খেলেছিল, বাট হি ওয়াজ ফ্রম গ্রিন হেরাল্ড। It's like Birol 9.5 আর হলে গিয়ে 9.7, it's something like that. But for me Asif Ridwan is money. He was, JSK had a very good team. From keeper to Biral was there, Steven Gerrard, and it was Asif Ridwan who used to unlock the defense. So that's how, for me Asif Ridwan is the GOAT. I think this is for money, এটা আমার জাস্ট একদম পার্সোনাল একটা জিনিস। ভাইয়া লাস্ট Alright. একটা আমার কোশ্চেন আস্ক করতাম, ঠিক আছে? জি। অমিত ভাইয়ের কাছে ফার্স্ট কোশ্চেনটা, আপনার ফেভারিট হচ্ছে ব্র্যাকের মধ্যে প্লেয়ার কে, সিফাত নাকি হচ্ছে বখতিয়ার? সরি, কে সিফাত নাকি হলে কি সিফাত বখতিয়ার? আর বখতিয়ার, সিফাত নাকি ভাইয়া, বখতিয়ার এইটা মানে আই উডন্ট সে ফেয়ার, মানে ফেয়ার টু দেম আমার কাউকে মানে অ্যাজ এ কোচ কাউকে ফেভারিট বলা, বাট বোথ অফ দেম নিড টু ওয়ার্ক হার্ড। বাট ইফ ইউ হ্যাভ টু চুজ মানে ওদের কারেন্ট ফর্ম দেখে আমাকে এখন বখতিয়ারকে চুজ করতে হবে, বাট ইটস দেয়ার ইজ নো ফেভারিট টু বি অনেস্ট। ফেভারিট আমার অনেক ভালো একটা ফ্রেন্ড, হ্যাঁ, বাট ইভেন আমরা দ্যাটস হোয়াট আই সি, সবাই মানে বোথ অফ ছিলাম দুজনে। Okay, like I've said, they have still a long way to go, and I don't have any favorite. আমার favorite হলে গিয়ে ব্র্যাকের যে খেলছিল এখন রিটায়ার্ড, so at the moment the favorite ওয়ার্ডটা ঠিক না, but at the moment they both should work hard, and বখতিয়ার ব্রুকলিন মানে যার আরেকটা নাম, ও হ্যাঁ he's a 0.5 এগিয়ে আছে in terms of his performance, and Sifat has need to work harder to be on that level as well. সামিউল ভাইকে হচ্ছে আইউবি থেকে ফেভারিট কে, ইন্তেসার নাকি শাকিল? Actually, I can't choose between them কারণ আমার নিজে personally favorite is probably not someone who gets much of the limelight. It's our fellow defender, his name is Shamim. I think Muki and Amit bhai will know, because as a defender, my favorite player is another defender who would probably মানে জান দিয়ে দিবে for the team, for you. আমি অনেক খেলা এমনও হয়েছে যে আমি থাকতে পারতেছি না, মাথা ঘুরে যাচ্ছে, আই এম about to quit, and আমি এখনো দেখতেছি যে ও দৌড়াইতেছে, হি ইজ জাস্ট রানিং কনস্ট্যান্টলি, and আমি ওকে চিল্লাচ্ছি, আমি yelling at him যে why aren't you getting the ball. He won't complain, he'll just get the job done. আমাদের টিমেও কিন্তু এরকম একজন আছে, বাট সিনিয়র্স এভরান ভাই, মানে no matter what he has the never say die attitude, he will run for every minute he's on the pitch. He'll run so for every he should minute get on a every mention, I position. feel. He should get a mention, I feel. লাস্ট কোশ্চেন ছিল, মুকিত ভাই আপনার ফেভারিট কে, রিয়ান ভাইয়া নাকি আপনাদের এনএসসির মধ্যে হচ্ছে বাংলাদেশের হচ্ছে জিকো ভাইয়া তো আছে, আনিসুর রহমান জিকো, তো ওনাদের দুইজনের মধ্যে আপনার সবচেয়ে ফেভারিট কে? এখানে জিকোর সাথে আসলে আমি এখনো খেলার সুযোগ পাইনি, সামনে টুর্নামেন্ট আসতেছে ইনশাআল্লাহ প্যান্ডেমিকের পর, সো হোপ আই গেট আ চান্স টু প্লে উইথ দ্য ন্যাশনাল লেভেল প্লেয়ার। বাট রিয়ান ইজ আনডাউটেবলি, ও শুধু অ্যাজ এ প্লেয়ার না, মানুষ হিসেবেও আমার অনেক ক্লোজ, অনেক বেশি ক্লোজ, সো এর জন্য আই উড পিক রিয়ান ওভার এনিওয়ান এনি ডে। Right, so with that being said, I guess আমাদের র্যাপিড ফায়ার সেশনও প্রায় শেষ হয়ে আসছে, and অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, even though we really wanted to take it much further, but অনেকক্ষণ হয়ে গেছে actually. Yeah, so then again, with that being said, thank you very much to all of our guests for joining us and giving us our time. Hopefully, thank you. No problem. Thank you. It was a pleasure. Enjoyed it till. And thank you to Ashfaq for creating a platform like this where we can actually have our voices heard, and professionals like Amit bhai can actually give insight to those people asking in the comments, footballer hobo kibabe, the all eternal question, footballer hobo kibabe. Right. এরকম প্ল্যাটফর্মে যদি Amit bhai মতো মানুষদেরকে আরো বেশি নিয়ে আসা যায়, ইনশাআল্লাহ hopefully we'll get a platform where we'll produce much better talent. অ্যাকচুয়ালি আমরা টেট্রা টিম থেকে হচ্ছে ইয়র ডেভেলপমেন্ট নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে, আমাদের ফিউচারে আরো ইয়রদেরকে নিয়ে সব কাজগুলো, যেমন আমরা হচ্ছে একটা করে স্টেজ বানিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করা স্টার্ট করেছি প্যান্ডেমিকের টাইম থেকে। আমাদের ইনশাআল্লাহ ফিউচারেও আমাদের অনেক
অনেক কিছু করার আমাদের প্ল্যান আছে, অবশ্যই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। প্লিজ ইনশাআল্লাহ। প্লিজ and আমাদেরকেও প্লিজ জানাবা প্লিজ if we can help in any way, please we'll be happy to help, to be honest. Yeah, we're always ready to help for football. ডেফিনেটলি। আর আমিও পার্সোনালি টেট্রাকে আজকের জন্য থ্যাংক ইউ দিব, বিকজ আমি ইউজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়ালি এক একটা এপিসোড করি একজন, বাট এখানে মাল্টিপল চান্স টু, মানে একসাথে তিনজন এবং 3 অফ মাই ভেরি ফেভারিট ফুটবলার্স অফ আন্ডারগ্রাউন্ড। তো আমার জন্য এটা একটা প্লেজার টু গেট দ্য চান্স টু বি অ্যাঙ্কর টুডে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইথ দ্যাট বিং সেড, আমরা যারা এখন পর্যন্ত দেখতেছেন অডিয়েন্স, আমাদের কালকেও একটা স্পেশাল এপিসোড আছে, সেখানে হচ্ছে জিকো ভাই আসতেছে, এন্ড দেয়ার আর মাচ মোর টু টক অ্যাবাউট ফুটবল নিয়ে। আমরা আশা করি কালকে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের এপিসোড গুলো দেখবেন। এট দ্য সেম টাইম এখন লাস্টে আমরা শেষ করার আগে, ক্লোজিং এর আগে যদি আমাদের তিনজন গেস্টকেই বলবো এনি মেসেজ ফর আওয়ার অডিয়েন্সেস ডিউরিং দিস হার্ড টাইম এন্ড ইন দ্য ফিউচার। মুকি ভাই। During this time, I just want you to be close to your families, okay? তুমি তোমার ফ্যামিলিকে ভালো রাখো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালো রাখবে শিওর। ফুটবল নিয়ে চিন্তা করো না, ওটার জন্য আমরা যারা ফুটবল অলরেডি অনেক খেলে ফেলেছি, আমরা আছি তোমাদের জন্য। আমি অলরেডি প্যান্ডেমিকের ভিতরেও 2টা সেফ ভাবে খেলা অর্গানাইজ করেছি, একটা আমার এনএসইউ টিমমেটসদের জন্য, যেখানে ওয়ালি ভাই আর রনি ভাইও আসছিল। সো খেলা হবে, অনেক খেলা হবে, দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ। Same. It has to be the same. Everybody, the whole world is in a crisis, so everybody think of your health, your family's health, be close to each other, be there for each other, be safe, and keep football in your heart. Hopefully after everything is over, আমরা সবাই আবার খেলতে পারবো, সবাই একসাথে দেখা হবে, and we'll keep progressing with football and our lives. But for now, everybody please stay safe. For me, it's very important to be safe and healthy. Same goes for the family of yours, but jara bashay are we young people, but it's very important to know আমরা যারা ইয়াং, আমাদের কিন্তু সিমটমস থাকে না, কিন্তু আমরা বাসায় এই ভাইরাসটাকে নিয়ে আসি এবং এই এল্ডারলি পিপলরা এই ভাইরাসটাকে আমরা আমাদের থ্রুতে দিয়ে দিই। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মানে ছোট হলেও আমাদের একটু স্মার্ট হওয়া উচিত ফর আওয়ার ফ্যামিলি। আর ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বুস্ট ইউর ইমিউনিটি। ফুটবল খেলা দেখা, কমেডি শোজ দেখা, টু বি অনেস্ট ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন মানুষ মেন্টালি ডিপ্রেসড হয়ে যাওয়ার দে হ্যাভ 100 অফ রিজনস। সো ফুটবল খেলা দেখি, ফেভারিট শো দেখি, ফেভারিট বুক পড়ি। Keep yourself busy and keep yourself fit. That would be my message. And yeah, definitely when it's all over, we're going to be on the field playing, coaching, and whatever that involves football. And with that being said, যখন আমরা শেষ youngsters, same suggestion, please keep yourself fit and happy and watch football. আর online classes গুলি করলে better হয়। Exactly. and also that যখন বল খেলার পরে বল খেলার পরে তো না, লকডাউনের পরে যখন আমরা ব্যাক করবো, তখন যে বল খেলার যে আউটডোরের যে এপিসোড গুলো থাকবে, হোপফুলি সেখানেও আমরা আজকে যারা গেস্ট আসছেন আপনাদের সবাইকে আমরা পাবো। এট দ্য সেম টাইম আমরা আপনাদের ফুটবল টিমের সাথে আমরা এপিসোড করতে পারবো হোপফুলি। Sure, would love to sure, ইনশাআল্লাহ। With that being said, বল খেলার পক্ষ থেকে I'm signing off. রাফিন টেট্রার পক্ষ থেকে একটা মেসেজ দিয়ে দাও। Thank you so much for joining. Thank you everyone for joining, and thank you guests as well. Thank you. All right. Take care, stay safe, take care, and assalamu alaikum. Take care, take care of your family as well. Bye. Cheers. Bye. You too.